So I welcome you all for the 25th edition of 5 Editorials of the Week series. So it's indeed a special moment. So we have crossed the 25 weeks. So in this occasion, I would like to request our CMD to give a few words of motivation. Hello friends, indeed it is a very great effort by Mr. Adil sir. 25 weeks continuously he has been doing this work without any disturbances. He has completed this 25th day, 25th week, almost 125 topics, more than 625 keywords, not keywords, key topics, key points. In each and every key points, there will be around at least minimum 5 to 10 keywords. You have learned more than 1,500 keywords till today. If any aspirant who has learned more than 3,000 or 4,000 keywords, particularly with respect to the current affairs, I am sure definitely his performance is going to be much better than anyone else in the mains examination. Not only that, your comfort level in the examination hall, it will be like anything. He has completed most important 125 editorial, most important topics. In case if you want to verify the quality of the content, the quality of the topics, please go through the 2020 mains question paper. How many topics he covered till the mains exam? How many questions it reflected in the mains GS 1, 2, 3? In case if you would have attended those editorial session, I'm sure definitely you would have faced all those questions. My dear friends, this program we are aiming at least 40 weeks per batch. Out of 52 weeks in a year, more than 40 weeks you are going to attend this editorial made simple. At the end of the program, minimum 8,000 keywords we are aiming to provide. Minimum 8,000 keywords we are planning to provide. Once if you are going to become a master in the current affairs and with respect to GS 1, 2, 3, I'm sure definitely whatever may be your optional paper, this is going to help you not only to perform well in the GS, but also this will help you to perform well in the optional paper also. Because there are many topics which are directly related with the various issues in the sociology, as well as in the economics, as well as in the anthropology, even in the public administration, in the political science and international relations. You can use various topics for various optional subjects also. So I'm very happy that the number of comments and the number of responses and the number of feedbacks from many students, really it motivates us, and it motivates Mr. Adil sir to provide still much better, because all the entire credit goes to Mr. Adil for his sincere commitment and for his sincere delivery. I kindly request everyone to give you a big clap. See, one thing I want to inform you, the biggest thing which one should learn from the faculty is the commitment. Many times I have told you, when he handled the economic survey, he exhibited his commitment. When he is handling good morning test, you have understood his attitude. When you are attending his editorial, you are just understanding his character. See, attitude is the one which will decide your attitude is the one which will decide your altitude. Many times, many people have told about this. His attitude is the one which will decide about his altitude also. This attitude you should learn. Consistency is very, very important in any field. ஸோ அந்த ஒரு நல்ல குவாலிட்டிஸை வந்து நீங்கள் எல்லாருமே லேர்ன் பண்ணணும் ஆதில்ட்டு நான் கேட்டுக்கிறேன் இந்த நேரத்தில். இந்த 25 வீக்ஸ் வந்து பண்ண முடியுமா கண்டினியூஸாக? ஏன்னா ஒரு விஷயத்தை ஸ்டார்ட் பண்ணுறது முக்கியம் கிடையாது, அது தொடர்ந்து பண்ணுறது தான் ரொம்ப ரொம்ப இருக்கிறதுலே ரொம்ப கஷ்டமான ஒரு விஷயம். குறிப்பாக சிவில் சர்வீஸ் ஆஸ்பிரன்ஸ் வந்து ஒரு விஷயத்தை தொடர்ந்து பண்ணணும் அப்படின்றதான் வந்து யூபிஎஸ்சி எதிர்பார்க்குற ஒரு ஃபீல்டு இது. ஸோ அதில் வந்து நீங்கள் எல்லாருமே வந்து இவ்வளோ பெரிய ஒரு ரெஸ்பான்ஸ் கொடுத்துருக்கீங்க.
உங்கள் எல்லாருக்குமே வந்து என்னுடைய பாராட்டுகள். ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருக்குது. ஆஃப்டர் ஒரு 6 o'clock மேலே இவ்வளோ பெரிய ஒரு ரெஸ்பான்ஸ் வந்து இந்த செஷனை வந்து டைரெக்டாக பார்க்கணுன்னு நீங்கள் கேட்ட விஷயங்கள். ஸோ இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. இந்த ஒரு ஆக்டிவிட்டீஸ்க்கு வந்து தொடர்ந்து வந்து பண்ணிக்கிட்டு இருக்கப்போ கிடைக்கக்கூடிய ரெகக்னிஷன். ஸோ ஐ ரெக்வஸ்ட் எவ்ரிஒன் டு ஃபாலோ த செஷன் கண்டினியூஸ்லி. டோன்ட் மிஸ் இட். Take the session very seriously. Take the notes properly. இது ஒன்னே போதும் உங்களுக்கு ரிவைஸ் பண்ணுறதுக்கு பெரிய லெவலில். அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் மாடியூல் 1 பெரிய லெவலில் நீங்கள் அட்டன் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கீங்க. இந்த 2 விஷயம் தான் உங்களை வந்து பெரிய லெவலில் வந்து காப்பாற்ற போது உங்களுடைய மெயின்ஸோடைய எக்ஸாமினேஷன் ஹாலில். அப்பார்ட் ஃப்ரம் அவர் ஸ்டாட்டிக் போர்ஷனில் வந்து நீங்கள் ஸ்ட்ராங் ஆகலைன்னா இது வந்து உங்களுக்கு புரியாது. அகெயின் ஐ வாண்ட் டு டெல் யூ, அது தட் இஸ் பேசிக். அது நீங்கள் கண்டிப்பாக வந்து நீங்கள் யூ ஹேவ் டு ஃபாலோ. அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் கொஷின்ஸ் எங்கேருந்து வரப்போகுது அப்படின்னா இங்கேருந்து தான் கொஷின்ஸ் வரப்போகுது. இந்த கொஷின்ஸ் வந்து எந்த அளவுக்கு நம்ம பெஸ்ட் ஆன்சர் பண்ணுறதுக்கு தான் நம்ம வந்து ஸ்டாட்டிக் போர்ஷன் வந்து நம்ம வந்து படிச்சுக்கிட்டு இருக்கோம். ஸோ ட்ரை டு ஃபாலோ all those sessions. Anyway, thank you. I don't want to take much of your time. So I request every one of you to follow the keywords as well as stock points very carefully. Okay. ஸோ இன்னொரு பெரிய ஒரு கிளாப்போட நம்ம வந்து ஆதில் சாரோட செஷனை வந்து 26வது வாரத்தை வந்து வெற்றியோட துவங்குவோம். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ ஆன்லைன்லேயும் நிறைய பேர் வந்து லைவாகவும் பார்க்குறீங்க, ப்ளஸ் வந்து ரெக்கார்டட் செஷனாகவும் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கீங்க. So keep watching this program and share this video to other friends also. யாரெல்லாம் கவர்மெண்ட் காம்படிட்டிவ் எக்ஸாமினேஷன்ஸ்க்கு படிச்சுக்கிட்டு இருக்காங்களோ அவங்க எல்லாரையுமே வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ண சொல்லுங்கள். இதை வந்து இந்த ப்ரோக்ராம்ஸ் வேறு எந்த ஒரு ப்ரோக்ராமுக்காக நீங்கள் வந்து பார்க்குறீங்களோ இல்லையோ, குட் மார்னிங் டெஸ்ட்டுக்காகவும் எடிட்டோரியல் மேட் சிம்பிளுக்காகவும் நிச்சயமாக வந்து கிங்மேக்கர்ஸ் ஐஏஎஸ் அகாடமியோட யூடியூப் சேனல் நிச்சயமாக நீங்கள் வந்து ஃபாலோ பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும். ரெகுலராக ஃபாலோ பண்ணிகிட்டே இருங்க. தென் எல்லாருமே வந்து இப்போ யூபிஎஸ்சிக்கான நோட்டிஃபிகேஷன் வந்திருக்கு. நிறைய டவுட்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு இருக்கும். ஓபிசி சர்டிஃபிகேட்ஸ் நிறைய பேர் அப்ளை பண்ணியிருப்பீங்க, சம்டைம்ஸ் வந்து கிடைக்காம இருக்கும். இப்படிப்பட்ட எந்த ஒரு பிரச்சனைனாலும் யூ கேன் அப்ரோச்சஸ், வில் பி ஹெல்பிங் யூ. மேபி நம்ம கிங்மேக்கர்ஸ் ஐஏஎஸ் அகாடமி ஸ்டூடெண்ட்டாக இருக்கலாம், இல்லைன்னா நீங்கள் வந்து இந்த ப்ரோக்ராமை நீங்கள் வாட்ச் பண்ணிட்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு பர்சனாக இருக்கலாம். whomever it may be, in case if you are finding it very difficult to submit any application form or ஓபிசி சர்டிஃபிகேட் வாங்க முடியல, ஏதோ ஒரு சப்போர்ட் தேவைப்படுது அப்படின்னா 9884227273, that is my personal number. You can call me at any time. உங்கள் தாசில்தாருக்கு நீங்கள் வந்து அப்ளை பண்ணி முடிச்சுட்டு ஆன்லைனில் சப்மிட் பண்ணிவிட்டு அந்த அப்ளிகேஷனை எனக்கு வந்து இந்த நம்பருக்கு வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்கள். அந்த அப்ளிகேஷனை ஃபாலோ பண்ணி உங்களுக்கு தேவையான என்ன சப்போர்ட் பண்ண முடியுன்றதை டெஃபினெட்லி we can do it. At the same time, ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்து இப்போ யூபிஎஸ்சிக்கு அப்ளை பண்ணக்கூடிய ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து நிறைய டவுட்ஸ் கண்டிப்பாக இருக்கும். ஒரு முறை நல்லா கன்சல்ட் பண்ணிவிட்டு தென் யூ கேன் சப்மிட் த அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம். வேறு ஏதாவது ஃபர்ஸ்ட் நோட்டிஃபிகேஷனை A to Z கம்ப்ளீட்டாக பேஜ் நம்பர் 1லேருந்து எண்டு வரைக்கும் ஃபஸ்ட்டு அட்டெம்ப்ட் கொடுக்கக்கூடிய ஸ்டூடெண்ட்டாக இருந்தால் கம்ப்ளீட்டாக ஒரு முறை நீங்கள் படித்து பார்த்துட்டு தென் யூ ஹேவ் டு சப்மிட் த அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம். அஃப்கோர்ஸ் நம்ம வந்து ஒரு செஷன் நம்ம வந்து பிளான் பண்ணுவோம் எப்போவுமே எவ்ரி இயர். இப்போவும் நாங்கள் ஒரு செஷன் பிளான் பண்ணியிருக்கோம். எப்படி அப்ளை பண்ணணும், அந்த ஆன்லைன் போர்ட்டலில் எப்படி வந்து அக்சஸ் பண்ணணும், என்னென்ன காலம்லாம் வந்து மேண்டேட்டரி, எதுலெல்லாம் நீங்கள் தப்பு பண்ணுவீங்க, ஓபிசி சர்டிஃபிகேட்னா என்ன, அதில் இருக்கக்கூடிய கண்டிஷன்ஸ் என்ன, க்ரீம் லேயர்னா என்ன, நான் க்ரீம் லேயர்னா என்ன. ஸோ இது எல்லாத்தையுமே வந்து நாங்கள் வந்து we will explain to you, then you can submit the application form. ஏர்லியராக நீங்கள் வந்து அப்ளிகேஷன் சப்மிட் பண்ணுறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். ஒரு எக்ஸாமினேஷன்ஸ்க்கு வந்து இவ்வளோ தான் வந்து ஒரு இந்த சென்டருக்கு வந்து இவ்வளோ தான் கெப்பாசிட்டி அப்படின்னு சொல்லி பிளான் பண்ணி வச்சுருக்காங்க. ஒருவேளை ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து சென்னைக்கு வந்து இவ்வளோ தான் ஸ்கூல்ஸ் அப்படின்னா அவ்வளோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு மட்டும் தான் they will give you the admission, they will give you the permission. Otherwise வந்து you have to opt other center. லேட்டாக நீங்கள் அப்ளிகேஷன் போட என்ன ஆகும் அப்படின்னா உங்களுடைய எக்ஸாமினேஷன் சென்டர் வந்து நீங்கள் சென்னையே ப்ரிஃபர் பண்ணியிருந்தா கூட உங்களுடைய அடுத்த சென்டர் வந்து வெள்ளூர் அல்லது பாண்டிச்சேரி அல்லது திருச்சி, மதுரைக்கு வந்து மாறுறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கும். ஸோ பெட்டர் வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா ஏர்லியராக நீங்கள் அப்ளிகேஷன் சப்மிட் பண்ணிட்டீங்கன்னா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி they will plan. ஓகே. ஸோ இதெல்லாம் வந்து நீங்கள் மனசில் வச்சுக்க வேண்டிய விஷயம். இதெல்லாம் நிறைய பேர் வந்து நோட் பண்ணியிருக்க மாட்டாங்க. சென்னை தான் நம்ம சூஸ் பண்ணியிருக்கோம், சென்னை நமக்கு கிடைச்சிரும் அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருப்பாங்க. பட் சென்னையில் லிமிடெட் நம்பர் ஆஃப் ஸ்கூல்ஸ், அது மட்டும் தான் எக்ஸாமினேஷன் சென்டர். அதுக்கு மட்டும்தான் அவங்க வந்து அப்ளிகேஷன் வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்ப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து they'll move to the other examination center. அதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. அதே அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் டெஸ்ட் பேட்ச், அஃப்கோர்ஸ் ஃப்ரீ டெஸ்ட் பேட்ச் வந்து நிறைய வந்து கிங்மேக்கர்ஸ் ஐஏஎஸ் அகாடமியில் யூபிஎஸ்சிக்காக வந்து நடத்த போகிறோம். மார்க் டெஸ்ட் வந்து இந்த இயர் வந்து கொரோனான்றதுனால எல்லாருமே வந்து பே பண்ணி வந்து டெஸ்ட் பேட்ச் வந்து எடுக்கக்கூடிய சூழ்நிலை இல்லாததுனால ப்ரிலிம்ஸ் டெஸ்ட் பேட்ச் வந்து சிவில் சர்வீஸ் எக்ஸாமினேஷனுக்காக நம்பர் ஆஃப் டெஸ்ட் வந்து மார்க் டெஸ்ட் வந்து ஃப்ரீ டெஸ்ட் வந்து ஆஃப்லைன் அஸ் வெல் அஸ் வந்து ஆன்லைனில் வந்து கிங்மேக்கர்ஸ் ஐஏஎஸ் அகாடமியில் நடத்த போகிறோம். சென்னை, மதுரை, கோயம்புத்தூர், திருச்சி பிரான்ச்சில் வந்து எவ்ரி சண்டே வந்து இந்த டெஸ்ட் வந்து நடத்துகிற மாதிரி பிளான் இருக்குது. கிங்மேக்கர்ஸ் ஐஏஎஸ் அகாடமி ஸ்டூடெண்ட்ஸ், அஃப்கோர்ஸ் யூ கேன் கம் டு அவர் அகாடமி அண்ட் யூ கேன் டேக் த மார்க் டெஸ்ட். மதுரை, திருச்சி, கோயம்புத்தூரில் படிச்சிருக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் you can go there and you can take the test. But apart from that, in case if your friends are interested, if they want to take the test, UPSC Civil Service Examination test, ஆஃப்லைனில் வந்து எடுக்கணும்னு ஆசைப்படுறாங்க, பட் they are not affordable அப்படின்னா ப்ளீஸ் இன்ஃபார்ம் டு யுவர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் டு கம் அண்ட் என்ரோல் இட்.
அது வந்து எத்தனை டெஸ்ட்ன்றது வந்து we will give you the separate schedule, free test. ஸோ அந்த டெஸ்ட் இந்த முறை நம்பர் ஆஃப் டெஸ்ட் வந்து கொஞ்சம் நிறைய இருக்கும், ஃப்ரீ டெஸ்ட். மேக் யூஸ் ஆஃப் இட். அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட், இப்போ 2021 to 22க்கான ஒரு அட்மிஷன்ஸ் வந்து கிங்மேக்கர்ஸ் ஐஏஎஸ் அகாடமியில் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம். எவ்ரி இயர் வந்து அப்ளிகேஷன் ரிசீவ் பண்ணுவோம். அதில் டிஃப்ரெண்ட் ஏபிள்டு கேட்டகரிஸ்க்கு வந்து ஃப்ரீ அட்மிஷன்ஸ் வந்து நம்ம கொடுப்போம். ஸோ தோஸ் ஹூ ஆர் வாட்சிங் திஸ் ப்ரோக்ராம், உங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாராவது டிஃப்ரெண்ட் ஏபிள்டு பர்சன்ஸ் இருந்தாங்கன்னா கைண்ட்லி ரெஃபர் தம். கிங்மேக்கர்ஸ் ஐஏஎஸ் அகாடமியில் ஃப்ரீ டெஸ்ட், ஃப்ரீ அட்மிஷன்ஸ் வந்து வி ஆர் பிளான் டு கிவ். ப்ரிலிம்ஸ், மெயின்ஸ் அண்ட் இன்டர்வியூ எல்லாத்துக்குமே வந்து கம்ப்ளீட் வந்து ஃப்ரீ கொடுப்போம். தென் எக்ஸர்விஸ்மென் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் யாராவது இருக்காங்க, if they want to prepare for the civil service examination அப்படினாலும் they can approach us. They'll be getting 50% fees waiver வந்து கிடைக்கும். தேர்டு விஷயம் எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, கொரோனா இந்த பீரியடில் வந்து லாஸ்ட் ஒரு 1 இயரில் அவங்க ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் வந்து கொரோனா வாரியர்ஸாக இருக்கிறாங்க அப்படின்னா வந்து ஒரு யூனிஃபார்ம் சர்வீஸில் இருந்தாவோ, இல்லை நர்ஸாக இருந்தாவோ, டாக்டர்ஸாக இருந்தாவோ, அவங்க கார்பரேஷன் எம்ப்ளாயிஸாக இருந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ்க்கு வந்து 50% வந்து இந்த முறை வந்து கிங்மேக்கர்ஸ் ஐஏஎஸ் அகாடமியில் ஃபீஸில் வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 1,40,000 rupees ஃபீஸ், டோட்டல் ஃபீஸ் அப்படின்னா 70,000 வந்து கிங்மேக்கர்ஸ் ஐஏஎஸ் அகாடமி இஸ் கோயிங் டு ஸ்பான்சர். நெக்ஸ்ட் வந்து மெரிட் ஸ்காலர்ஷிப் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு விஷயம் பண்ணியிருக்கோம். இது எதுவுமே இல்லை, பட் இருந்தாலும் வந்து ஐ வாண்ட் டு ஸ்டடி ஃபார் த யூபிஎஸ்சி அப்படின்னா 20, 21 தென் 27, 28 இந்த தேதியில் வந்து சென்னை, மதுரை, கோயம்புத்தூர், திருச்சி இந்த 4 இடத்துல வந்து ஸ்காலர்ஷிப் டெஸ்ட் வந்து கிங்மேக்கர்ஸ் ஐஏஎஸ் அகாடமி கண்டக்ட் பண்ணுறோம். அந்த ஸ்காலர்ஷிப் டெஸ்ட்டில் உங்களுடைய பெர்ஃபார்மன்ஸை பேஸ் பண்ணி மெரிட் ஸ்காலர்ஷிப்பும் வந்து கிங்மேக்கர்ஸ் ஐஏஎஸ் அகாடமிலேருந்து கொடுக்குறோம். ஸோ அதையும் வந்து நீங்கள் வந்து யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கலாம். திஸ் இஸ் த ஒன்லி அகாடமி இன் சென்னை அண்ட் பர்டிகுலர்லி இன் இந்தியா. ஐ திங்க் ஃப்ரம் த பிகினிங் 2013 இந்த அகாடமி ஆரம்பித்த காலகட்டத்திலேருந்து இன்னைக்கு தேதி வரைக்கும் ஸ்காலர்ஷிப் ப்ரோக்ராம் வந்து ஒரு கண்டினியூஸாக வந்து பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். ஸோ இந்த விஷயத்தை வந்து நீங்கள் வந்து நல்லா யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கோங்க. யூபிஎஸ்சி சிவில் சர்வீஸ் எக்ஸாமினேஷனில் நிறைய பேர் எழுதணும் அப்படின்ற ஒரு எய்முக்காக தான் இந்த ஆப்ஷன்ஸ் கொடுக்குறோம். இந்த ஆஃபர் நிறைய பேர் கொடுக்கறதுக்கான காரணம் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, இந்த வருஷம் வந்து குறிப்பாக வந்து டியூ டு கோவிட் வந்து நிறைய பேர் வந்து சிவில் சர்வீஸ் படிக்க வேண்டாம், ஏன்னா நிறைய எக்ஸ்பெண்டிச்சர் வந்து நம்ம ஃபேமிலியால் ஸ்பெண்ட் பண்ண முடியாது நினச்சிட்டு இருப்பீங்க. இஃப் யூ ஆர் ரியலி அ பொட்டன்ஷியல் கேண்டிடேட், இஃப் யூ ஆர் ரியலி கேப்பபிள் கேண்டிடேட், இஃப் யூ ஆர் ரியலி இன்ட்ரெஸ்டட் இன் த சிவில் சர்வீஸ் ப்ரிப்பரேஷன், ப்ளீஸ் ஃபீல் ஃப்ரீ டு கால் அஸ். டெஃபினெட்லி we will be there to support you. Again, I am telling my personal number 9884227273. You can call me at any time. Definitely we will be there to support and extend our support at any time for your civil services preparation. அதேபோல் இந்த ப்ரோக்ராம் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கக்கூடிய டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் 1 மெயின்ஸ்க்காக படிச்சுட்டு இருக்கக்கூடிய ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்காக ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்கணும்னு ஆசைப்படுறேன். மெயின்ஸ் டெஸ்ட் பேட்ச் இப்போ கிங்மேக்கர்ஸ் ஐஏஎஸ் அகாடமியில் நடந்துகிட்டு இருக்கு. இங்கே வந்து மாடல் ஆன்சர்ஸும் கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம். ப்ரிலிம்ஸ் டெஸ்ட்டு மெயின்ஸ் டெஸ்ட்டுக்கான மாடல் ஆன்சர் ப்ளஸ் வந்து மார்க் டெஸ்ட்டு, இந்த மாதிரி நிறைய டெஸ்ட் வந்து நடந்துகிட்டு இருக்கு. மெயின்ஸ் யாரெல்லாம் வந்து இந்த முறை டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் 1 எழுதுறீங்களோ, ஒருவேளை நீங்கள் வந்து பேமெண்ட்டுக்காக எந்த இன்ஸ்டியூட்லையுமே வந்து டெஸ்ட் பேட்ச் ஜாயின் பண்ணாமல் இன்னைக்கு வரைக்கும் நீங்கள் இருக்கீங்க அப்படின்னா, எந்த இன்ஸ்டியூட்லையுமே ஜாயின் பண்ணாமல் இருக்கீங்க அப்படின்னா ப்ளீஸ் கால் அஸ். பிகாஸ் ஒரு முறை லைஃப்பில் கிடைக்கிற ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை மிஸ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா லைஃப் லாங் நம்ம ஃபீல் பண்ணணும். அதெல்லாம் நாங்கள்லாம் ஃபீல் பண்ணதுனால தான் ஐ எம் டெல்லிங் யூ. இன் கேஸ் இஃப் யூ ஆர் நாட் ஏபிள் டு பே த ஃபீஸ் ஃபார் தி டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் 1 மெயின்ஸ் டெஸ்ட் பேட்ச், பட் ஸ்டில் யூ ஆர் குவாலிஃபைட் இன் த ப்ரிலிம்ஸ் எக்ஸாமினேஷன் அப்படின்னா ப்ளீஸ் ஃபீல் ஃப்ரீ டு கால் அஸ். We will be able to support. If it is really genuine case அப்படின்னா definitely we will support. நீங்கள் யூ கேன் கால் அஸ். உங்களுக்கு கொஸ்டின்ஸ் ப்ளஸ் வந்து உங்களுக்கு மாடல் ஆன்சர்ஸ் ப்ளஸ் டெஸ்ட் பேப்பர் கரெக்ஷன் இப்படி எல்லா மெயின்ஸ்க்கு தேவையான எல்லா சப்போர்ட்டுமே பண்ணுறதுக்கு ரெடியாக இருக்கும். விஷ் ஆல் தி பெஸ்ட். ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்ஃபார்ம் டு அதர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆல்சோ. உங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு வந்து இந்த தகவலை வந்து நீங்கள் வந்து தெரிவிங்க, இந்த ப்ரோக்ராம் பார்த்துக்கிட்டு இருக்க எல்லாருமே. ஸோ விஷ் ஆல் தி பெஸ்ட். ஸோ இந்த ப்ரோக்ராம் வாட்ச் பண்ணுங்கள். ப்ளஸ் கிங்மேக்கர்ஸ் ஐஏஎஸ் அகாடமியோடைய ஆப் வந்து டவுன்லோட் பண்ணிக்கிங்க. அதில் வந்து கிட்டத்தட்ட 50,000 கொஸ்டின்ஸ் வந்து இது வரைக்கும் நம்ம அப்லோட் பண்ணியிருக்கோம். அதே போல் பிளாக் வந்து ரெகுலராக ஃபாலோ பண்ணுங்கள். கிங்மேக்கர்ஸ் ஐஏஎஸ் அகாடமியோட பிளாக் வந்து எத்தனை பேர் ஃபாலோ பண்ணுறீங்கன்னு தெரியல. அது ஒரு ரொம்ப எக்ஸலண்ட்டான ஒரு பிளாக். அதில் வந்து ப்ரிலிம்ஸ்க்கு தனியாக ஒரு பிளாக் இருக்குது, மெயின்ஸுக்கு தனியாக ஒன்று இருக்குது, இன்டர்வியூக்கு தனியாக இருக்குது, எடிட்டோரியல் தனியாக இருக்குது. அந்த பிளாக் ரெகுலராக நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணாவே ஈவன் செல்ஃப் ஸ்டடிஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கக்கூடிய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கூட கிளியர் பண்ண முடியும். கோச்சிங் இன்ஸ்டியூட் ரோல் வந்து ரொம்ப கம்மியான ரோல் தான். அதையும் தாண்டி வந்து சிவில் சர்வீஸ் எக்ஸாமினேஷனில் வந்து பாஸ் பண்ண முடியும் அப்படின்றதுக்காக தான் இந்த மெட்டீரியல்ஸ் எல்லாமே வந்து நம்ம ஃப்ரீயாக கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம். அதே போல் வந்து எவ்ரி இயர் எண்டில் வந்து டெஸ்ட் பேட்சோடைய கொஸ்டின்ஸ் எல்லாமே, ப்ரிலிம்ஸோடைய கொஸ்டின் பேப்பர் எல்லா கொஸ்டின்ஸுமே வந்து நம்மளுடைய ஆப்பில் வந்து ஃப்ரீயாகவே அப்லோட் பண்ணிடுவோம். அந்த கொஸ்டின்ஸையும் நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணி நீங்கள் வந்து செல்ஃபாகவும் நீங்கள் வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் அப்படின்றதுக்காக அந்த ஒரு இனிஷியேட்டிவ் வந்து கிங்மேக்கர்ஸ் ஐஏஎஸ் எடுத்திருக்கோம். அப்படி தான் நாங்கள் வந்து 50,000 கொஸ்டின்ஸ் வந்து அப்லோட் பண்ணியிருக்கோம். இது வரைக்கும் வந்து 2013 இப்போ வரைக்கும் நடத்தின மெயின்ஸ் கொஸ்டின் பேப்பர் எல்லாமே வந்து இட் இஸ் அவைலபிள் அட் ஃப்ரீ ஆஃப் காஸ்ட். ஸோ யூ கேன் டவுன்லோட் அண்ட் யூ கேன் மேக் யூஸ் ஆஃப் இட். ஸோ இவ்வளோ ஃபெசிலிட்டிஸ் எல்லாமே இருக்குது. அதனால் கோச்சிங் இன்ஸ்டியூட் வர முடியாத ஸ்டூடெண்ட்ஸ், இந்த எடிட்டோரியலை பார்த்து பெனிஃபிட் அடைஞ்சிட்டு இருக்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ், பிகாஸ் நான் பர்சனலாக எனக்கு கால் நிறைய பேர் வந்துச்சு, இந்த எடிட்டோரியல் ரொம்ப நல்லா இருக்கு சார், மேப் கிளாஸ் ரொம்ப நல்லா இருக்கு சார், இந்த GMT ஒன்னே எனக்கு போதும் அப்படின்னு சொல்லி தான் நிறைய பேர் எங்களுக்கு கால் பண்ணியிருந்தீங்க, மெசேஜ் எங்களுக்கு அனுப்பிச்சிருந்தீங்க.
படிச்சுக்கிட்டு இருக்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் as well as வந்து வேற இன்ஸ்டியூட்டில் படிச்சுக்கிட்டு இருக்க ஸ்டூடெண்ட்ஸு இவங்க எல்லாருமே நான் கால் பண்ணி சொன்னதுக்காக தான் இந்த தகவல் எல்லாமே நான் உங்களுக்கு சொல்லிட்டு இருக்கேன். ஸோ இன்கேஸ் இஃப் யூ நாட் ஏபிள் டு ஜாயின் இந்த கோச்சிங் இன்ஸ்டியூட், கிளாஸ் அட்டன் பண்ண முடியல, நமக்கு வந்து பாஸ் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்க அப்படின்னா இட்ஸ் அ வெரி ராங் ஒரு இன்ஃபர்மேஷன்ஸ். ஸோ இந்த கிளாஸ் மட்டுமே அட்டன் பண்ணால் கூட நீங்கள் கரண்ட் அஃபேர்ஸில் வந்து நீங்கள் பெரிய லெவலில் ஸ்கோர் பண்ண முடியும். மாதத்துக்கு ஒரு 300 கொஸ்டின், வருஷத்துக்கு 3600 டாபிக்ஸ் ப்ரிலிம்ஸ்க்கு மட்டுமே வந்து இந்த கரண்ட் அஃபேர்ஸில் டிஸ்கஸ் நடக்குது. ஏன்னா கரண்ட் அஃபேர்ஸ் மாடியூல் நம்ம இதில் போயிட்டு இருக்கு. பட் சில பேரால் வந்து பே பண்ண முடியல, அதை அட்டன் பண்ண முடியல, நம்மளால பாஸ் பண்ண முடியாதோ, ப்ளீஸ் forget about all those things. Please attend all these classes. Definitely you can clear this civil service examination as well as TNPSC examination. Wish you all the best, friends. So இன்னைக்கு ரொம்ப நேரம் எடுத்துக்கிட்டேன் பிகாஸ் இது ரொம்ப ஒரு முக்கியமான செஷன். குறிப்பாக அவருடைய எஃபோர்ட் அப்ரிஷியேட் பண்ணணும். ப்ளஸ் அதோடைய அந்த ப்ரோக்ராமோடைய வேல்யூஸ் வந்து உங்கள் எல்லாருக்குமே தெரியணும். ப்ளஸ் கிங்மேக்கர்ஸ் ஐஏஎஸ் அகாடமிலேருந்து என்ன மாதிரியான எஃபோர்ட்லாம் வந்து எடுத்துக்கிட்டு இருக்குன்றது வந்து இந்த ப்ரோக்ராம் பார்த்துட்டு இருக்கவங்க எல்லாருக்குமே தெரியணுன்றதுக்காக தான் ஜஸ்ட் ஐ கேம் அண்ட் ஐ ஜஸ்ட் I conveyed my wishes to Mr. Adil as well as to every one of you. Wish you all the best. Thank you so much. Thank you, sir. Thanks for the opportunity. So, hi everyone. I welcome you all again for the 5 editorials of the week series. In this initiative, we'll be identifying 5 important editorials which came in the Hindu in the last 1 week, and we'll be discussing that with respect to UPSC mains point of view. We have already discussed 24 editions, so this is 25th edition. So totally, we have discussed almost 625 editorials. So please do the revision. Without revision, it is not useful at all. So do the revision, see the videos again, and we'll start the today's edition without any delay because already. So we have almost covered 125 editorials, 625 stock points, and unique topics covering all 4 GS papers. So we took editorials even from the even for the ethics paper also. In paper 4 also we had a few topics. So note down all the points. At least we cannot remember every point for the mains examination. Whatever we study throughout the year, at least you try to remember. So we have we'll be discussing 1000 points before mains. So at least you try to remember 500 to 600 points from that. So that will be enough for you to write the answer. So if you study 1000, you will be able to remember 500 to 600. So that is how it works. So in order to reduce the burden, we are doing this. So do the revision. The revision is very important. So with this note, we'll start with the today's edition finally. So the first editorial is regarding the wolf in the watchdog's clothing, is regarding the new media regulation brought by the government. And next one is about the master and the roaster. Master the blaster, master and the roaster. It is regarding Chief Justice of India and criticism regarding the recent controversies. Next one is about the ceasefire between India and Pakistan, which you are telling that day. அன்னைக்கு தான் காலையில் நியூஸ் வந்தது, நான் வீட்டுக்கு போய் தான் பார்த்தேன். So a new ceasefire deal was signed on 3rd. It was signed in 2021. So we'll discuss about that. And the next 2 editorial is about cybersecurity, and last one is about Mars. You'll be thinking whether this Mars editorial is relevant or not. I'll tell you why it is relevant. So the first editorial is regarding a wolf in the watchdog's clothing. Recently, Government of India brought a new rules called Information Technology Guidelines for Intermediaries and Digital Media Ethics Rules 2021. So they have brought in a rules under IT Act in order to regulate the digital media platforms and social media and OTT platforms. So there are, so actually it is a welcome step. There was a necessity for this online regulation for a long period of time. Already we discussed about this in 2nd or 3rd editorial, I think, regarding the necessity for this online regulation. In the 2nd or 3rd edition, we were seeing about the issues with respect to this OTT and necessity for the regulation. So now we are having the regulation. So we'll see the provisions of the regulation and the criticism regarding that. So that is going to be here. So link it with that 2nd or 3rd editorial topic. I forgot the number. You can see that and you can link that. So what is the regulation which they have brought? First, they have brought for social media. We have to identify the first originator. When a news is spreading, when a fake news or any news is spreading, we have to identify who typed and started it. And the fake message, evan type பண்ணான ஒரு கோவம் வரும்ல, அதை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு they are going to do that. Next வந்து they are going to appoint a grievance officer. If there is a complaint, they will resolve the complaints in 15 days. And they will also file the monthly reports. For digital news platforms, they have brought in a self-regulation digital ethics code. They themselves might bring in a digital ethics code, and they have asked them to follow this Press Council of India and Cable TV Networks Regulation Act norms. So already there is a digital ethics code for the press and the TV news channels. Follow the same thing for the digital news also. So there are a lot of digital news channels and digital news apps. For them, they have brought in that. And the next, for the OTT platforms, they have asked them to classify their content
based on this 5 age-based categories. That is universal, 7 plus, 13 plus, 16 plus, and adult. So for movies, we are having only universal, under adult, and adult. But here they have classified into 5. And they have also asked for a parental lock. If there is a content of above 13 plus, means there should be a password. Only after entering the password, it should work. So those kind of a parental lock and age verification mechanism for A content. So they don't know how we are going to do this, but they have asked all these things to do. And they have brought in a grievance redressal mechanism, 3-tier grievance redressal mechanism. So this 3-tier grievance redressal mechanism means, so in the first level, they are having a self-regulation by the publisher, by the social media publisher itself. If, for example, take Facebook, or you can take Twitter, that is with respect to social media, or you can take any digital app. If there is an online media news platform like the News Minute, so that is an online news media. So they must have a their own grievance redressal officer at the first level. If there is a complaint regarding any content, with complaint regarding any issues, or with respect to so if there is a problem with respect to any content which they publish, whether it can be Facebook or Twitter, or it can be their own news website, you can give the complaint to this first nodal officer who is going to take care of the complaints. So the publisher themselves should have a nodal officer who is going to take this grievance redressal. If at all the decision taken by that officer is not satisfied, means you can go to the next level. That is a self-regulation body. So they are going to create a body which will consist of members from the social media organization and from the digital media organization. So that is self-regulatory body, means the news media will regulate themselves. Like we are having Press Council of India. It is a self-regulatory body to regulate the print media. So that is print media, the newspapers. So it will have our members from the newspaper itself. So similarly, they are going to create a second level body. If the decision taken by that body also is not satisfied, means they can go to a third level body, which is an oversight mechanism, which will have government ministry levels official. So it will have government official. So this is a 3-tier mechanism, and they have criticized this because of the presence of the government officials in that. So let us see why there is a criticism. So the premise is we are going to do a critical analysis of these rules. It can be because we are having a topic called statutory and regulatory bodies in GS paper 2. So they have brought in a regulatory body here, regulatory mechanism here. So it is directly relevant to the paper 2 syllabus, and fundamental rights, of course, right to freedom of expression might be hampered. So they have brought in a 3-tier regulatory mechanism, and the government in their notification, they have said that it is going to be a soft touch oversight mechanism. So it is a soft touch. Soft touch, we are not going to have any harsh rule. It is just a soft touch regulatory mechanism. You yourself do the self-regulation. You yourself have a guideline officer. If you couldn't solve the problem, then it will come to the third level ministerial committee. So அந்த மாதிரி சொல்றாங்க. So it supersedes the earlier rules. Okay. In 2011, they already brought this guidelines. That guidelines is being replaced by this guidelines. And under IT Act Section 87(2), the government is empowered to bring in the rules. So IT Act is a parliamentary law. Under that law, executive is given the power to make their own rules with respect to regulation. So that is given under Section 87(2). Okay. So when you're writing answer, if you can mention the Section 87(2), it will be better. So they have given a set of guidelines now. We saw in the previous slide. If at all any social media app is not following this guideline, if at all they are not doing this due diligence follow பண்ணணும். If at all they are not having the due diligence, okay, then the safe harbor provisions will not apply to them. Safe harbor provision என்னதுன்னா, if there is a obscene content in Facebook is not responsible for that. The person who posted is responsible. So Facebook is given protection under Section 79 of IT Act. These intermediaries are protected from whatever content they post. If there is a anti-India statements in Twitter, means Twitter is not responsible. The person who posted is responsible. So the intermediary is given a blanket protection here, but that protection will be taken if you are not following these guidelines. Your intermediary also will be taken a liable action. So this is a kind of a, so what these people are telling, it is a kind of a indirect blackmailing of the social media platforms. Earlier they are telling it's going to be soft touch, but this doesn't appear to be soft touch. So that is what the first type of criticism according to the author. Second, they are going to create these 3 officers. So every social media platform or online media platform or a digital platform should have a grievance officer. So that grievance officer will receive complaint at first level. First level officer, that officer should, after getting the complaint, should solve the issue within 15 days. Okay. At the level, a chief compliance officer should be there. This chief compliance officer should ensure that all the guidelines are being followed in that organization. So that organization should
appoint a grievance officer, that is the first level officer. Next, there should be a chief compliance officer who will ensure that, like CEO Mari, he will ensure that all the guidelines are followed without any issues, and he will be posting the annual reports. He will be posting the regular reports, just now we saw in the previous slide, to the government. And there is a nodal contact person. Every organization, that is every giant social media organization, should appoint a nodal contact person who will be the first point of contact with the government of India. If at all government of India wants to withdraw any tweet or withdraw any post in the Facebook or Twitter, this person will be the first point of contact for the government, so that the government will contact this person, that person will take care of it. So அந்த மாதிரி ஒரு nodal contact person should be appointed. இந்த மாதிரி 3 institutional mechanism create பண்ண சொல்றாங்க. Okay. So what is a critical analysis? So having government-led apex body in the oversight mechanism creates a chilling effect. So எதுக்காக self regulatory body? இப்போ RBI னு banking ஒன்னு இருக்கு. ஆனா பிரஸ்ஸுக்கும் மீடியாவுக்கும் we are not having a government body. Self regulatory body தான் சொல்றோம். You regulate yourself. If there is a problem, go to court. Government will not come in தான் சொல்றாங்க. ஆனா what they have added here, they have added a third layer and they are bringing in a government ministry led body. So that is a interference of the government in free speech, which is not there for the press and news media. When press and news media is not having, why only for the digital media you are having a government level, third level? So what they are telling, if you are not having the other media are having regulatory bodies, if you are not satisfied with the decision taken, there will be an appeal in சொல்றோம்ல, first grievance officer, then for the self regulating body, then for the government body. So kandipa a person, if they wanted to target anyone, they can easily take the appeal and they can go to the government body, and government body will take the final decision. So then they have to go to court. So in the mari vandu having this government body will give a veto to the government. So earlier it is not there for the TV or news media. Regulating of the digital media, எந்த ஒரு regulation கொண்டு வந்தாலும் they have to bring in through the legislative route, but they are brought in through the executive legislation route. Executive legislation na executive framing the rules. Of course executive is empowered to frame the rules under section 87(2). But in the mari ஒரு larger regulation la vandu it is better to go through the parliament. So அதனால executive legislation without a parliamentary law is another criticism. Grievance officer mechanism. So in the grievance officer mechanism, anyone, if you feel, see, I will post a tweet. If you are offended by the tweet, now you can go and complain to the grievance officer. So if the grievance officer says இதெல்லாம் ஒரு பெரிய விஷயமே இல்ல, he is just making jokes, he is just a comedian, இல்ல I will go to self regulatory body. அங்கே அதான் சொல்லுவாங்க, he is just a comedian, leave him. No, I will go to government body. Government body la what if now final decision will be taken by whom? Government body. So at the end of the day, government is having the veto. And it is also going to create an operational nightmare, because for each and every simple issue, they are going to file a complaint, which is not there for TV or digital media. For TV or print media, they are having a self-regulatory body and they will warn that company, that's it. Or if at all it is very bad, means they will ask them to take. So, but the decision is taken by the self-regulatory body, which is having journalists in it. But here they are going, and it will be headed by the former Supreme Court judge. The self-regulating body of a press council or the self-regulating body for the TV, it will be headed by the former Supreme Court judge. So here also the self-regulating body at the second tier will be headed by the former Supreme Court judge. But at the third level, there is government. So there is a problem. It is going to create an operational nightmare. So in the mari words that you have to use. So in the provision wrong and சொல்றதுக்கு பதிலா, in the provision is going to create an operational nightmare. Operationally, it is going to create problem. இந்த மாதிரி தான் you have to write the criticism. You cannot டைரக்டா கிரிட்டிசிசம் எழுதாம எப்படி வந்து கன்ஸ்ட்ரக்டிவ் கிரிட்டிசிசம் எழுதுறதுங்கிறதுக்கு தான் இந்த வேர்டை வந்து ஹைலைட். So complaints burden is huge because each and every organization have to create this 3-level officers now. 3 பேர் கிரியேட் பண்ணி அதுக்கு சம்பளம் கொடுக்கணும். And finding the first originator is a very difficult thing. What Facebook and Signal is telling, our messages are end-to-end encrypted. Of course, Telegram is not claiming that end-to-end encryption, but Facebook is telling that it is end-to-end encrypted. That is WhatsApp is telling that it is end-to-end encrypted. So if I am sending a message to my friend, except me and my friend, no one else can see it, except if they're snatching the mobile and seeing it, which means that WhatsApp is not having the power to snoop our data. So அதுதான் வந்து சொல்றாங்க. If that is the end-to-end encryption ஒன்னு இருந்ததுன்னா, how they will be finding the first originators? ஏன்னா end-to-end encryption இருந்ததுன்னா, even WhatsApp cannot find who started the message. So அதனால தான் we are using WhatsApp. இப்போ கவர்மெண்டோட இந்த ப்ரொவிஷனால how they are going to implement it in WhatsAppக்கே தெரியல. So this end-to-end encryption போயிடுச்சுன்னா privacy will go. So இந்த மாதிரி வந்து ஒரு ப்ரொவிஷனலான ஒரு எரர் வந்து இதுல இருக்கு, because we cannot find that first originator here. India already we are not having a data privacy law. Just we are having a Supreme Court judgment. We are not having a data privacy law to implement it. So in that case, if this end-to-end encryption is going now, it is going to create a problem. So
These are all the constructive criticism. So appetite for the criticism is vital for democracy. So in the மாதிரி சின்ன சின்ன normal small level criticisms and all should not be taken seriously. அந்த மாதிரி இந்த word நல்லா இருந்தது. Appetite for criticism is vital for democracy. Then only a democracy can function. So அதனால வந்து criticism should be allowed. So just note down the keywords which I have highlighted in bold. அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் இதுல. Criticism should be constructive. Okay. So soft touch oversight mechanism. So on the word also you can use in their answer. So the next editorial is regarding master and the roster. GMT சொல்றப்போ rooster ன்னு சொல்லிட்டேன். So it is roster. Rosterனா என்னதுன்னா job allocation. Who is going to do which job? A person in every organization will allocate the job to their employees. So job allocation ல யாருக்கு என்ன வேலைன்னு allocate பண்றது தான் வந்து roster. Duty roster ன்னு சொல்லுவாங்க. அந்த மாதிரி சுப்ரீம் கோர்ட்ல which judge is going to take which case? Which case is going to go to which judge? ஏன்னா சுப்ரீம் கோர்ட்ல வந்து there is always minimum at least there should be 2 judges and 3 judges. So எல்லா பெஞ்ச்லயும் 2 to 3 judges இருப்பாங்க. So which 2 judge bench is going to take which case? Which 3 judge bench is going to take which case? And which 5 judge bench is going to take which case? For constitutional issue na it should go to 5 judge bench. Constitutional interpretation la edavadhu issue na it should go to 5 judge bench. And the 5 judges yaar? So all these things will be determined by only one person, and that power is given to Chief Justice of India. So that is an executive power of a Chief Justice of India. So in the executive power given to one person is a problem and they have identified now. And they are citing various examples how this is a problem. So adha we are going to discuss here. I am starting this editorial with due respect to all the Chief Justices of India and the Honorable Office of Chief Justice of India and the Honorable Supreme Court. With all due respects, I am giving only the constructive criticism. Okay. Judiciary and separation of power is there in the of course 1 rupee fine pota okay, but adukku mela na kashtam. CGA as the master of the roster and possible effective interference executive interference. So separation of power la executive should not interfere in judiciary. Separation of power and independence of judiciary is very important. But in the CGA is becoming a master of roster nala in the executive interference வந்து disrupt ஆகுமாங்கன்னு there is a recent issue. So அது மட்டும் என்னன்னு பாப்போம். So master of roster power of CGA refers to privilege of Chief Justice to constitute benches to hear cases. Which benches is going to hear which case? Vesting this exclusive jurisdiction to CGA to constitute benches and allocate இது வந்து ஒரு exclusive jurisdiction. Okay. With respect to appointment of judges, with respect to appointment of High Court judge and promoting the High Court judge to Supreme Court judge, in the power is given to a body called collegium. Collegium in the body வந்து it is created under the second judges cases. So and the collegium consists of a senior judge and 4 so Chief Justice of India and 4 other senior judges. In the seniority order la top 4 judges with Chief Justice of India. It is a 5-member body and they will take the decision and no one is superior in that body. All 5 members are having equal power in that body. So that collegium only will be determining appointment of judges, transfer of judges or punishing any judges or anything. So அந்த மாதிரி இருக்கிறப்போ இந்த particular function மட்டும் it is given to only one person. So that is the issue now. So இதனால என்ன இஷ்யூ இருக்குன்னா CGA becomes the sole point of defense against the executive interference. So இதுல வந்து ரெண்டு criticism இருக்கு. என்ன ஒரு criticismனா there might be certain judges. See, judges are also human beings now. So there might be certain judges who might have different opinion with respect to one issue. So when a case is coming with respect to that issue, this Chief Justice of India might give that case to that person who is having favorable opinion for that particular issue. ஓகே, நான் ரொம்ப ஜென்ரிக்கா சொல்றேன், உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இந்த ஜட்ஜு கிட்ட இந்த கேஸ் போச்சுன்னா இந்த மாதிரி இருக்கும், ஸோ அதனால இந்த ஜட்ஜுக்கு கொடுக்கலாம். ஸோ இந்த ஜட்ஜுக்கு இந்த மாதிரி கொடுக்கறதுனால என்ன நடக்கும்? ஸோ இந்த மாதிரி வந்து தே கேன் ஐடென்டிஃபை ஸ்பெசிஃபிக் ஜட்ஜஸ் ஃபார் ஸ்பெசிஃபிக் கேசஸ் அண்ட் தே கேன் அலோகேட். அந்த மாதிரி ஒரு சில ஜட்ஜ்மெண்ட்ஸ் நடந்திருக்கு. ஸோ தட் இஸ் ஒன் திங் இஸ் தர். ஸோ இப்போ வந்து எக்ஸிக்யூட்டிவ் இன்டர்ஃபியரன்ஸ் கேன் பி ஈஸிலி டன் if there is a pliant Chief Justice of India. Pliant Chief Justice na easily you can compromisable person ah irundanga அப்படி நடக்க வாய்ப்பு இருக்குன்னு they are alleging. There is a possibility, there is a possibility that a Chief Justice of India மட்டும் if he is pliant na easily அவரை வந்து நம்ம கன்வின்ஸ் பண்ற மாதிரி ஆள், அதான் வந்து pliant. So there is a possibility that a pliant CGI and a pliant judiciary, pliant CGI will create a pliant judiciary. அதுக்கு மீனிங் என்னதுன்னா, ஒரு CGI மட்டும் கொஞ்சம் காம்ப்ரமைசபிளா இருந்தாங்கன்னா என்டையர் ஜுடிஷியரியும் காம்ப்ரமைஸ் ஆக வாய்ப்பு இருக்கு. பிகாஸ் he will decide which case will go to where. இது ஒரு இஷ்யூ இருக்கு. இன்னொரு இஷ்யூ என்ன இருக்குன்னா, since Chief Justice of India was the master of the roster, there was a case against Chief Justice of India himself. There was a sexual allegation against former Chief Justice of India. So when the sexual allegation case came, since he is deciding which side case should go to whom, he gave the case to a bench where he is the head.
ஸோ அவரே வந்து அவருக்கு அகேன்ஸ்டான செக்ஷுவல் ஹராஸ்மெண்ட் கேஸை இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணாரு. ஸோ ஹி himself investigated a case against him and he gave a clean sheet to him and he said that that particular woman who gave the case is telling false allegation. So it is against the principle of natural justice. இந்த மாதிரி Chief Justice of India, so it is Justice Ranjan Gogoi case which was laid to rest against the principles of natural justice. So இந்த மாதிரி வந்து when Chief Justice of India himself is there, so that case, so of course since he is a master of rooster, he should have allocated to a bench which is having where other 3 judges. At least he could have done that. அவங்க வந்து if they have given a clean sheet means that is fine. But being in the same bench and giving the own judgment is something which is to be questioned because it is against the principle of natural justice and it was criticized all over India. So அதனால வந்து when we are writing this statement வந்து நம்ம தெளிவா எழுதணும். இங்க என்ன சொல்ல வராங்கன்னா, இந்த ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் எழுதுறப்போ எப்படி எழுதலாம்னா, executive interference in judicial decision is easier because one Chief Justice of India is having the power as a master of rooster. இவ்வளவுதான், இதுக்கு மேல எதுவும் எழுத தேவையில்ல. Since one person is having the power to decide the roster, executive interference is easily possible. இந்த ஒரு லைன் எழுதுனா போதும். ஓகே, இதுக்கு மேல எதுவும் எழுதாதீங்க. Second, when you are writing about this sexual harassment case, again, a person cannot be judged for his own case, but a recent former Chief Justice of India presided over a case which was filed against himself, which is against the principle of natural justice. அவ்வளவுதான் லைன், அதுக்கு மேல எதுவும் எழுத தேவையில்லை. No need to mention the name of the judge, no need to mention the what kind of issue it was. So அந்த மாதிரி வந்து you have to write the answer னு சொல்ல வரேன். Okay, but this case is very well known, Justice Ranjan Gogoi case. அந்த கேஸோட பேரே அதுதான். So அதனால வந்து you can write the name of the case. So Ambedkar வந்து when he was giving a speech in the Constituent Assembly, he gave this famous quote: after all, CGA is a man with all the failings. So he is just a human being. Every human being is having the problem. No one is without any mistake. All the sentiments and all the prejudices which we as a common people have. Yes. So they are not, they are not superior beings. They will also do mistakes now. So அப்படி இருக்கும்போது vesting the power in one single person is always dangerous. In parliamentary form of government, Prime Minister is not having all the power. Cabinet is having the power, which is led by Prime Minister. Prime Minister is not the head of the cabinet. Prime Minister is first among equals ன்னு சொல்லுவாங்க. So he is going to lead them, but all the cabinet ministers are same. So அந்த மாதிரி தான், அதே மாதிரி தான் ஜட்ஜஸ்க்கும். All the judges are same, but this Chief Justice of India is senior most. அவ்வளவுதானே தவிர they are first among equals. So they are not the leaders. So they are not the head. So அப்படி இருக்கிறப்போ one person should not have the power னு they are telling. So again there were a few past judgments. So like for example, Ashok Pandey versus Supreme Court of India. Ashok Pandey versus Supreme Court of India and Shanti Bhushan versus Supreme Court of India. In both these cases, in first case, Master of Rooster is a Chief Justice exclusive power னு Chief Justice himself gave the judgment there. It is Chief Justice of India's exclusive power னு சொன்னாரு. ரெண்டாவது வந்து Shanti Bhushan versus Chief Justice, they rejected the plea to, so in the Shanti Bhushan when he filed the case, what he stated was, Master of Rooster should be interpreted as collegium and not as Chief Justice of India. He said that no, Master of Rooster will be interpreted as Chief Justice of India. It cannot be interpreted as collegium. So அவங்க என்ன டிமாண்ட் பண்ணாங்கன்னா அந்த பவர் கொலிஜியமுக்கு போகணும்னு, இல்ல Chief Justice of India ஒருத்தருக்கு தான். So இந்த ரெண்டு கேசஸ் சொல்லலாம். According to this cases, Chief Justice of India is the Master of Rooster, but still Supreme Court வந்து இந்த மாதிரி emphasize பண்ணியிருக்காங்க, which cannot be changed ன்னு. அதான் அடுத்து சொல்ல வந்தேன். அதான் நான் சொல்ல வரேன். அடுத்து நீங்க இன்னொன்னு என்ன எழுதலாம்னா, அவர் சொல்ற அந்த எக்ஸாம்பிள் ஹைகோர்ட் ஜட்ஜஸ் இல்ல, சுப்ரீம் கோர்ட் ஜட்ஜஸ் தான். when பேர் எழுதக்கூடாது. when one 4 senior most Supreme Court judges who are part of the collegium, they gave a press conference against the sitting Chief Justice of India, stating that Chief Justice of India, being Master of Rooster, is allocating cases against the principle of natural justice. So நான் சொல்லல, Supreme Court judges part of collegium they said. So அந்த மாதிரி எழுதலாம். So in the past, 4 senior most judges of the collegium complained against the Chief Justice of India that this Master of Rooster power is being misused by Chief Justice of India னு அவங்க பேரை போட்டு விட்டுறலாம். You can write their name and write the answer. So அதான் வந்து I was coming to tell at the end. So இந்த ஒரு press conferenceங்கிறது, it was a very important thing. You can just Google. Even Justice Ranjan Gogoi was part of that press conference and he was criticizing the power of Master of Rooster when அந்த 4 ஜட்ஜில் அவர் வருது. Next he became the Chief Justice of India. So இன்னொன்று என்ன ஒரு கிரிட்டிசிசம்னா, போஸ்ட் ரிட்டையர்மெண்ட் பெனிஃபிட்ஸ் இருக்கு. So 2 Chief Justice of India for the first time against the presidents, they have gotten the executive postings and legislative posting. Like
one of the Chief Justice of India was appointed as Governor of Kerala in 2014. That is the first time a Chief Justice of India is becoming a governor. So President ayirkar, interim President there has been. So interim President is constitutionally given role. If there is President, there is no President and Vice President, Chief Justice of India will be acting as President. But appointing as Governor is the power of central government. So central government appointing a former Chief Justice as a governor of a state is unprecedented. And then in 2014 it took place, Governor of Kerala. And one former Chief Justice of India was nominated as member of Rajya Sabha. So in a legislative body. So this questions the separation of power. So adanaala enna pannanum, there should be a cooling off period post retirement. Retirement முடிச்சிட்டு for civil servant இருக்கு. நீங்க civil servant இருந்தீங்கன்னா after retirement at least for 2 years you should not take any other government positions. So அந்த மாதிரி ஒரு cooling off period வந்து post retirement should be given. So minister of state power, master of rooster power should be given to collegium. So இது வந்து இன்னொரு way forward. Instead of one chief justice having, you can give it to collegium or an institutional mechanism. Like in 99 Constitutional Amendment Act, we tried to create a body called NJAC, National Judicial Appointment Commission, which consists of the senior most judges. So அந்த மாதிரி ஒரு body you can give the power of master of rooster, or you can give it to an administrative body which consists of one இப்போ வந்து ஒரு ஆர்கனைசேஷன்ல ஒரு சேர்மன் ஒரு சிஇஓ இருக்கார்ல, அந்த மாதிரி ஒரு சீஃப் ஜஸ்டிஸ் ஆஃப் இந்தியா கேன் பி மேட் இன்சார்ஜ் ஃபார் திஸ் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ரோல்ஸ், டே டு டே ஆக்டிவிட்டிஸ் ரோல். ஸோ தட் பர்சன் அலாங் வித் த டீம் தே கேன் பி கிவன் தி பவர். ஸோ சம் இன்ஸ்டிடியூஷனல் மெக்கானிசம் விச் சுப்ரீம் கோர்ட் ஷுட் டிட்டர்மைன் ஆர் பார்லிமெண்ட் ஷுட் டிட்டர்மைன் த்ரூ கான்ஸ்டிடியூஷனல் அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்ட். அப்படி கான்ஸ்டிடியூஷனல் அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்ட் பண்ணாலும் அது தே டிட் இன் 99th அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்ட், பட் சுப்ரீம் கோர்ட் ஸ்கிராப்ட் இட். ஸோ சம் வே ஃபார்வர்ட் ஷுட் பி தேர். இதுல இருந்து நீங்க என்னென்ன பாயிண்ட் மெயின்ஸ்ல எழுதலாம்னா, நோட் ஆன் தி நேம்ஸ் ஆஃப் தி கேசஸ். அந்த முதல் 2 பாயிண்ட் எப்படி எழுதணும்னு நான் சொல்லிட்டேன். அம்பேத்கர்ஸ் கோட் இஸ் வெரி மச் ரெலவென்ட், யூ கேன் ரைட். அண்ட் ஹியர் யூ கேன் ரைட் அபவுட் தி போஸ்ட் ரிட்டையர்மெண்ட் பெனிஃபிட்ஸ். நான் எந்தெந்த பாயிண்ட் எல்லாம் ஆன்சர் ஷீட்ல எழுதலாமோ அதை மட்டும் தான் ஸ்க்ரூட்டினி பண்ணி எடுத்துருக்கேன். அந்த எடிட்டோரியல் இன்னும் கிரிட்டிசிசம்ஸ் இருந்தது, பட் எதாவது எழுதலாங்கிறது மட்டும் ஒன்று இருக்கு. ஸோ அதை மட்டும் ஐ ஹவ் ஜஸ்ட் டேக்கன். Okay, so the next question is regarding the ceasefire between India and Pakistan. So, which is very important thing. We were discussing India and Pakistan on that day, and that same day only the news came early morning that a ceasefire is being finalized between India and Pakistan. So, 2020, the year had one of the highest ceasefire violations in the past 19 years. 2002 அப்புறமா 2001 அப்புறமா highest ceasefire violations, அதாவது in line of control. Between ceasefire violationனா you should not fire over the line of control. அந்த சைடுல இருக்கவங்க ஃபயர் பண்ணக்கூடாது. ceasefire violationனா any one side will be violating it. Either Pakistan will be shooting in India's side, in retaliation India will be shooting back again. அந்த மாதிரி வந்து retaliationல ஃபைட் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்க. So that is ceasefire violation. Line of control தாண்டி you should not fire. அதுதான் வந்து ceasefire. So that is violated almost 5,000 times in 2020 alone. So அதுக்கப்புறமா to make an end to that, the ceasefire violation has come. So it is a welcome step again. So last week we discussed about a border dispute disengagement in LAC 2 weeks back, and now we are discussing one with Pakistan. Both are related to management of border areas in GS3. So அதனால it is very important. Okay, and GS to India and neighborhood, IRலயும் இது ரொம்ப முக்கியம். ஏன்னா there is some positive signs with respect to India-Pakistan relationship, which we are wanting for a long period of time. So ever since the Uri attacks, we didn't have any bilateral dialogue. So on the 2016 அப்புறமா we are having some good signs. After 5 years, we are having some good signs with respect to India-Pakistan relation, which is a very much welcome step. So அதை பத்தி தான் இந்த ஆர்டிகல் written by Happy Man Jacob. நம்ம Happy Man Jacob எந்த ஆர்டிகல் எழுதினாலும் எடுத்து டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். If you could see in the past 25 weeksல கண்டிப்பா அவரோட ஆர்டிகல்ஸ் நிறைய வந்திருக்கும். So he is a very good diplomatic writer of Hindu. Look at the ceasefire agreement after 18 years. So last ceasefire agreement was in 2003. அதுக்கப்புறம் இப்போ ஒரு இன்னொன்று பண்ணியிருக்கோம். So we'll in the editorial he discussed about the evolution of various ceasefire in the past 70 years. And the ceasefire problem. So first ceasefire came after the Karachi first war. We know the story of the war and all. IR class we discuss பண்ணியாச்சு. So after the first Indo-Pak war over the Kashmir in 1949, we had Karachi agreement, which was the first ceasefire, and we created a line called ceasefire line. So it was not called a line of control then. It was called CFL. Ceasefire line ல தான் கூப்பிட்டாங்க. So in the ceasefire line was brokered by United Nations. We know Nehru went to United Nations. We discussed about that. So United Nation monitoring, United Nation monitoring office, emoji another United Nation monitoring office. I forgot the full form for India and Pakistan. Monitoring group, okay. Monitoring office group or monitoring group for India and Pakistan. That's the full form. So, அப்போ வந்து this United Nation
was bringing in the ceasefire line, and they were monitoring the ceasefire line, whether if there is any violation, if there is any problem, they will be settling. So the UN brokered ceasefire line. So that is the first ceasefire line. Next one, after another war, there was another ceasefire. That was after 1965 war. Our prime minister went to Tashkent in Uzbekistan and he signed the ceasefire agreement there. Unfortunately, he passed away on the same day. But after that ceasefire line, antebellum was maintained. Even though India captured a few territories of Pakistan, in the antebellum status quo antebellum nu solluvaanga. So of course status quo antebellum word meaning enadana, taking to whatever position which was there prior to war. War nadakradhukku munnadi eppadi irundho adukku kondu poradhukku per da in the word called antebellum. Okay, in the mari Latin words nariya irukum. So when you are studying the polity, so note the meaning of these Latin words. In the words oda meaning therinjikkiradhu nalladhu. Ena if there is a question with that word na நம்ம வந்து முடிச்சிட்டு இருக்க முடியாது, ஹிந்தி நமக்கு தெரியாது. So அதனால try to see the meaning of the word wherever you see. So even though we captured a few Pakistani territories, we went back to antebellum. So பரவாயில்லைன்னு we went back. So that is one thing. So next வந்து Suchetgarh agreement. Suchetgarh agreement வந்து it was a ceasefire after Bangladesh liberation war. Of course we saw that as Shimla agreement. Shimla agreement was in 1972. Immediately after Pakistan soldiers surrendered to Indian soldiers in Bangladesh. So அது கிரியேட் பண்ணோன்னா டிசம்பர்லேயே வந்து there was the Suchetgarh agreement which was signed between the Indian army and Pakistan army. அது வந்து அதோட எக்ஸ்டென்ஷனாக தான் வந்து both the prime ministers met in the Shimla for Shimla agreement. So இந்த ceasefire பேர் வந்து Suchetgarh agreement தான். But Shimla agreement is the how to move on with this issue in future. So that is the thing. So CFL word வந்து they change the nomenclature to line of control. Okay, so ceasefire line னு ஒன்று இருக்கு. அந்த ceasefire line பார்த்துக்கிற வேலை தான் United Nation group. So they would have sent in the chat. கண்டிப்பா அனுப்பிச்சிருப்பாங்க. United Nation military observer group of our India and Pakistan. Yeah, I know. Chatல கண்டிப்பா போட்டிருப்பாங்கன்னு தெரியும். It is United Nation military observer group in India and Pakistan. So அந்த குரூப்புக்கு வந்து வேலை எல்லாம் போயிடுச்சு. So that group was entrusted with the job to take care of this border ceasefire line. If there is no ceasefire line means அவங்களுக்கு ஜாபே இல்லை. So அப்போதான் நம்ம என்ன முடிவு பண்ணோம், no third party can do the interference, even the United Nations. It will be decided only between India and Pakistan. So that's why they change the nomenclature to line of control. Okay, and next it came in 2003 தான். 4 years after Kargil war, it came in 2003. So அப்போ கூட என்ன பண்ணாங்க, டைரக்டர் ஜெனரல்ஸ் ஆஃப் மிலிட்ரி ஆப்ரேஷன்ஸ். ஸோ டைரக்டர் ஜெனரல் ஆஃப் மிலிட்ரி ஆப்ரேஷன் அங்கே இருக்கிற ஒரு பெட்டாலியனுக்கு ஒரு சீனியர் மோஸ்ட் ஆஃபீஸர் ஹூ இஸ் டேக்கிங் கேர் தர். ஸோ அந்த டைரக்டர் ஜெனரல் ஆஃப் மிலிட்ரி ஆப்ரேஷன் ஆஃப் போத் தி சைட் தே டிஸ்கஸ்ட் அண்ட் தே சைன் த ceasefire, but it was through a phone call. It was an unofficial ceasefire. It wasn't written in the document. So it was not written in the paper. வாயிலே டிஸ்கஸ் பண்ணி ஓகே ஃபைனலைஸ் பண்ணாங்க. ஸோ தட் இஸ் ஒன் ceasefire. They just reiterated, okay 1971 agreement நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும், அதை மீறக்கூடாதுன்னு they just reiterated. Of course the recent ceasefire of 2021 is also a similar kind of reiteration of 1971 ceasefire தான். பட் இதுல என்ன ஒரு ஸ்பெஷல் விஷயம்னா, it is distinct. So it is distinct. In the third point போயிட்டு second point போலாம். It is distinct from the previous because this time also both Director General of Military Operation தான் இதை சைன் பண்ணியிருக்காங்க. ஆனால் they met face to face. They met face to face and they discussed for weeks and then they came to a conclusion. This is one thing and there is a date. So in the 2003 there was not a date. இந்த டேட்லேருந்து ceasefire வரும்னு டேட் சொல்ல 1971 என்ன சொன்னோமோ அதுக்கு போலான்னு தான் சொன்னாங்க. பட் இதுல வந்து 24th to 25th February இருந்து there will be a ceasefire ஒரு ஸ்ட்ராங் டேட் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ கிவிங் அ டேட்டோட ரெலவன்ஸ் என்னதுன்னா, ஸோ இட் இஸ் கோயிங் டு பி சம்திங் விச் வில் பி இம்ப்ளிமெண்டட் and there is a date na ஒரு லீகல் பேக்கிங் இருக்கு. இந்த டேட்ல இருந்து ஃபாலோ பண்ணணும், அதை மீறினா they can there might be some other mechanism to tackle it. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு டேட் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதுல இருந்து என்ன ஒன்று நோட் பண்ணணும்னா, 2020 had one of the highest level of ceasefire violation after 19 years. So 2002-3 இந்த மாதிரி ஒரு ஹையஸ்ட் லெவல் ஆஃப் ceasefire violation இருந்தது. அதோட எண்டில் தான் வந்து we signed in 2003. அதே மாதிரி இப்பயும் வந்து ceasefire violation ஹையஸ்டா இருக்கிறப்போ we did this. So this is one thing special. This was not all of a sudden. நம்ம வந்து இந்த பாகிஸ்தான் இந்தியாவுக்கு நடுவில் all of a sudden என்ன இப்படி இருக்கேன்னு நம்ம நினைச்சிருப்போம். பட் there were a few symptoms earlierன்னு சொல்றாங்க. அது எப்படி போயிருக்குன்னா, இது மெயின்ஸ் ஆன்சர் ரைட்டிங் பாயிண்ட் இல்லை, just for our knowledge we are seeing. Precursor to a ceasefire, அவங்களோட மிலிட்ரி ஜெனரல் வந்து இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் சொல்றாரு, hand of peace in all direction. We will ensure hand of peace in will extend our hand of peace in all directions to solve the Kashmir issue னு அவங்க மிலிட்ரி ஜெனரல் சொல்றாரு. அதுக்கு கவுண்டரா நம்ம மிலிட்ரி ஜெனரல் என்ன சொல்றாரு, unsettled borders help no one. ஸோ அதனால we have to solve இவர் ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் சொல்றாரு. அகைன்
Pakistan Prime Minister, when he visited Sri Lanka, he used the Indian space. So Indian Prime Minister is not allowed to use the Pakistan airspace. அதே மாதிரி தான் vice versa. After the Uri attack இதை நம்ம ஃபாலோ பண்றோம். பட் நவ் ரீசென்ட்லி பாலகோட்க்கு அப்புறம் இன்னும் யூரி அட்டாக் அப்புறம் அவங்க பண்ணாங்க, பாலகோட்க்கு அப்புறம் வி இம்ப்ளிமெண்டட், பட் வி ரிமூவ் இட். அவர் வந்து இந்தியன் ஏர்ஸ்பேஸ் ஆனோன்னா அந்த அரேபியன்ஸை சுத்திட்டு போகணும். You have to cross the Arabian Sea, you have to come till south, and then you have to take a left turn. இப்போ இந்தியன் airspace யூஸ் பண்ணா அப்படியே டைரக்டா வரலாம். Directly can use the Indian airspace, so we allowed them. So that is itself a good sign between both the governments. So appo Imran Khan, what he said in Sri Lanka, our only dispute is Kashmir, it can be only solved through a dialogue. So we are ready for a dialogue னு ஒரு சிம்பிள் தராங்க. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு சில ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ்க்கு தான் it was precursor and it is happening. ஸோ இன்னொரு பாயிண்ட் வந்து என்ன ஒரு அட்வான்டேஜ் ஆஃப் திஸ் டீல்னா, we were at the verge of a two-front war situation. ஏன்னா ஒரு சைடு ceasefire violation, ஒரு சைடு LAC dispute. So இப்போ ரெண்டு இடத்துலையும் it is diffused, but still we discussed about this two-front war in one editorial previously. You see that editorial, you will understand what is the threat of this two-front. In the true front return வந்து இப்போ நார்மலைஸ் ஆயிருக்கிறது, இட்ஸ் a very welcome step. Another welcome step வந்து return of the back channel discussion. Back channel discussion என்னதுன்னா, even though officially government of India and Pakistan are not having any dialogues, without government or political level interference இல்லாம military people மட்டுமே டிசைட் பண்ணக்கூடிய ஒரு இடத்துல இந்தியா பாகிஸ்தான் ரிலேஷன்ஷிப் இல்ல. ஜஸ்ட் லைக் தட் ரெண்டு மிலிட்டரி ஜெனரல் மட்டும் டிஸ்கஸ் பண்ணி எடுத்திருக்க முடியவில்லை. கண்டிப்பா the decision would have come from the top of the political level. So political level லயும் back channel ல unofficially they would have spoken, at least ஒரு external minister level they would have spoken. So which means that there is some kind of an unofficial diplomacy between the two nations is back now. So which is a good sign again, which is a welcome step in the, இப்போ நம்ம இந்தியா பாகிஸ்தான் பத்தி ஒரு கொஸ்டின் இருந்ததுன்னா, recently the relationship has diffused to certain level because of the coming back of back channel and a ceasefire னு எழுதி இந்த இது எழுதலாம். Or there can be a question also with respect to the evolution of India Pakistan relation over the years. அப்போ வந்து இந்த agreements எழுதலாம். Or you can also use these agreements for a chronology. So chronology answers எழுதுறப்பையும் யூஸ் பண்ணலாம். So that is one thing. But what is the need? Whether it is enough na? No, it is not enough. So it is just a start. But what is the need na? Only of all the ceasefires we signed, only Karachi agreement is having a detailed provision to implement it on ground. Violate பண்ணா என்ன பண்ணணும், அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணும்னு ஒரு detailed provisions இருக்கு. Even the ceasefire violation which we signed also didn't have the detailed provision. So what is the need na? Clearly articulated, clearly articulated na தெளிவா பேசி mutually agreed set of rules இருக்கணும். How you have to maintain it, if there is a violation, how you have to handle it, how you have to take forward, அது எல்லாத்துக்கும் ஒரு ரூல்ஸ் இருக்கணும். And norms for effective observance. So அதை ஃபாலோ பண்றதுக்கு ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் பில்டிங் மெஷர்ஸ் இருக்கணும் ரெண்டு பேர் சைட்லயும். நான் இந்த லைனை தாண்டி வர மாட்டேன், நீ அதுக்கு இந்த சைடு இப்படி வரக்கூடாது, ரெண்டு பேருமே ஃபேஸ் டு ஃபேஸ் இருக்கக்கூடாது, இத்தனை கிலோமீட்டர் வரைக்கும் நாங்கள் வச்சுக்க மாட்டோம், அந்த மாதிரி there will be some intent for confidence building. And the intent வந்து they have to show both the sides. Now we are having only the intent, but we are not having the detailed set of rules. Even now we are following the Karachi. So அதுதான் இங்க சொல்றோம். The 2021 has the intent but lacks the rules. There is a lack of rules as earlier ones, except Karachi. So till we are using the Karachi for all the settlement of all the disputes. So இப்போ வரைக்கும் கூட நமக்கு ஏதாவது பிரச்சனைனா 1949ல தான் வந்து அதை சால்வ் பண்றதுக்கான மெத்தட் இருக்கு. 1949ல முடிவு பண்ற மெத்தட்ஸ் வச்சுக்கிட்டு இப்போ வரைக்கும் we are solving the disputes. So which is not a good sign. We have to bring in a detailed set of clearly articulated, in the word again mukyam, clearly articulated and mutually agreed set of rules should be brought. So this is the ceasefire. Note it down. Okay, so the next editorial which came today, it is about the India cybersecurity. இதுல வந்து ஒரு மெயின்ஸ்க்கு ஆர்டிகுலேஷன் பண்றதுக்கு ஒரு ரெண்டு பாயிண்ட் தான், மிச்சதெல்லாம் ப்ரிலிம்ஸ் ஃபோக்கஸ்டான ஸ்டாக் பாயிண்ட்ஸ் தான் நிறைய இருந்தது. பட் ஸ்டில் அட்லீஸ்ட் வில் பி கெட்டிங் சம் வேர்ட்ஸ். மெயின்ஸ் ஆன்சர் ரைட்டிங்ல வாட் ஆர் ஆல் தி ஸ்டெப்ஸ் டேக்கன் பை தி கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா டு செக் தி சைபர் செக்யூரிட்டி, டு ஸ்ட்ரென்தன் தி சைபர் செக்யூரிட்டி ஆஃப் இந்தியா. What are the steps taken to strengthen the cyber security? Now we will be getting some points. And the points irukku idhula. So adukkaga dhaan I chose this particular editorial. And cyber security is a direct topic in GS paper 3. There is a direct word for cyber security and an internal security. So it is directly relevant here. So India's cyber security architecture or look, how it is and what is the way forward. So what is the need for this editorial? Now recently there was this allegation that Chinese in October in Mumbai there was a power blackout. மும்பைல வந்து ஒரு பவர் பிளாக் அவுட் இருந்தது. மும்பைல வந்து ஒரு half of the மும்பைல there was no power. அதுக்கு என்ன ரீசன்னா கிரிட் ஃபெயிலியர்னு சொன்னாங்க. பட்
Home Minister of Maharashtra, what he is telling, there is a cyber attack on the grid ன்னு சொல்றாங்க. Gridனா என்னதுன்னா, it is just a computer, அதாவது connection of all the electricity lines and it will be managed by the computer, demand and supply ஏத்த மாதிரி. So what the Maharashtra Home Minister is telling that there is some cyber attack. So New York Times there is an article that this cyber attack is led by Chinese state controlled cyber attackers. Chinese state controlledனா சைனாவுடைய கவர்மெண்ட் கண்ட்ரோல் பண்ற சப்போர்ட் பண்ற ஒரு சில ஹேக்கர்ஸ் தான் இதை பண்ணியிருக்காங்கன்றாங்க. ஸ்டேட் ஸ்பான்சர்ட் டெரரிசம்னு நம்ம பாகிஸ்தான் ஏன் சொல்றோம்னா, இந்த டெரரிஸ்ட் ஆர் என்டரிங் காஷ்மீர் ஆர் ஸ்பான்சர்ட் பை பாகிஸ்தான் கவர்மெண்ட்ங்கிறதுனால தான் ஸ்டேட் ஸ்பான்சர்ட் டெரரிசம் சொல்றோம். அதே மாதிரி ஸ்டேட் ஸ்பான்சர்ட் சைபர் அட்டாக்கர்ஸ் தான் இந்த மும்பை அட்டாக் பண்ணியிருப்பாங்க டு அட்டாக் தி கிரிட். அது வந்து ஒரு ட்ரையல் மாதிரி பண்ணி பார்த்துருப்பாங்க. நாளைக்கு ஃபியூச்சர்ல ஏதாவது ஒரு இஷ்யூனா தே கேன் அட்டாக் தி என்டையர் இந்தியாஸ் கிரிட்ங்கிற மாதிரி ஒரு த்ரெட். அஃப்கோர்ஸ் Ministry of Power has denied it. Union Ministry of Power வந்து இது வந்து ஒரு ஹியூமன் எரர் தான், it is not cyber attack from Chinaங்கிற மாதிரி they have given the statement. But Maharashtra's Home Minister, he told that he will submit the entire report in the Legislative Assembly when they are meeting next. Budget session ஓட revamp, budget session after the recess they will meet again. அப்போ வந்து he said that he is going to file the detailed report regarding the cyber attack. So we have to wait and see. If that is true, then we are having a concrete evidence for a state-sponsored cyber attack from China. So which is an again diplomatic issue. So இது ஒரு இந்த இஷ்யூவோட ப்ரீகர்சர்ல தான் we are starting this editorial. So Mumbai blackout of 2020, it is suspected to be that. It is not sure. Suspected to be a Chinese state-sponsored attack based on the reports of New York Times. New York Times ஓட ரிசர்ச்ல தான் அதை சொல்லியிருக்காங்க. But Maharashtra Home Minister didn't say that it is from China. He just said that it is a cyber attack. We have to wait for the details. We'll wait and watch that. But still, it is a cyber attack. It might be a cyber attack. But Union Power Minister has denied. So next வந்து நாம என்ன பார்க்க போறோம்னா, a list of attack. In 2009, there was a GhostNet attack. ஒரு attack வந்து it took place against the Tibetan government of India. The Tibetan government in exile, Dalai Lama is leading a government from Dharmashala. So they are having their own website and they are having their own database. This GhostNet attack took place against their database and their network. Again, it took place against the Indian embassies. It not only, GhostNet attack took place in many countries. India will either target பண்ணாங்கன்னா against the Dalai Lama's database and browser. Tibetan governments in exile ஓட browser and Indian embassiesல wherever this Tibetan links இருக்கோ அது எல்லாத்துலயும் வந்து it was compromised. Attackனா என்னதுன்னா they will inject a malware in the computer. அதாவது they will send a mail. இந்த மெயிலை வந்து ஓப்பன் பண்ணாலே என்ன ஆயிடும், ஆட்டோமேட்டிக்கா that malware will be installing in your computer. Once it is installed na through internet it will connect to the original server and without the computer's knowledge it will be sending data, or if at all it wants to delete anything it will delete also. இப்போ அந்த மாதிரி malware வந்து they are capable of switching on our camera and recording our record. இப்போ வந்து for example இந்த camera வந்து they can switch on without my knowledge, they can switch on and they can see. So அந்த மாதிரி capabilities and all it is evolving and they can switch on the mic and listen to what I am talking. So இந்த மாதிரி வந்து malwares வந்து they did that. National Security Council, we are having this institutional body at the top which is headed by National Security Advisor along with the secretaries of various ministries, of Ministry of Defense, Ministry of External Affairs and the மாதிரி. So National Security Council is the topmost secretariat with respect to the security related decision making. It is headed by National Security Advisor who will be reporting only to Prime Minister. So அந்த பாடியோட செக்ரட்டேரியட்லேயே வந்து இந்த GhostNet attack took place in 2009ங்கிறது இட்ஸ் a threatening thing. So already இது சைனா பண்ணியிருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து ஸ்டுக்னெஸ்ட், டிட்ராக் அண்ட் ஸ்டக், இது வந்து ஸ்டக் இல்லை சக்ஃப்ளை, இதெல்லாம் வந்து நேம்ஸ் ஆஃப் தி மால்வேர். ஸோ யூபிஎஸ்சி ஆல்ரெடி இது கேட்டிருக்காங்க, ஒரு 3 மால்வேரோட நேம்ஸ் கொடுத்து வாட் ஆர் தேன்னு கேட்டிருக்காங்க. ரீசென்ட்லி சீன் நியூஸ் வாட் ஆர் தே. ஸோ அந்த மாதிரி கேட்கலாம் தான் ஐ ஜஸ்ட் டுக் த நேம்ஸ் ஃப்ரம் தி ஆர்டிகல் அண்ட் ஐம் ஜஸ்ட் கிவிங் ஸ்டக்ஸ்நெட், டிட்ராக் அண்ட் சக்ஃப்ளை. இந்த டிட்ராக்ங்கிறது இட் அட்டாக் தி சர்வர்ஸ் ஆஃப் கூடங்குளம், ஞாபகம் இருக்கா? But they said that it attacked only, it didn't attack the nuclear power plant's server. It attacked one computer system within the Kudamkulam. ஒரு கூடங்குளம்ல இருக்கிற ஒரு கம்ப்யூட்டர். It didn't, இப்போ வந்து நம்ம கிங்மேக்கர்ஸ்ல இருக்கிற ஆதில் பேக் போர்டுல அட்டாக் நடக்கல, கீழே இருக்கிற ராமோட கம்ப்யூட்டர்ல தான் நடக்குது. ஸோ அந்த மாதிரி தான், இட் டிடன்ட் ரியாக்டர்ல நடக்கல, இட் ஜஸ்ட் டுக் பிளேஸ் இன் கம்ப்யூட்டர்னாங்க. அகைன் இந்த சக்ஃப்ளையும் ஸ்டக்ஸ்நெட்டும் இட் அட்டாக் இந்தியன் பேங்க்ஸ் and various other critical infrastructure. So in the pastல நடந்திருக்கிற Chinese originated attacks-ங்கிறது தான் இது. ஸோ Chinese state involvement இருக்காங்கிறது ஒரு கொஸ்டின் மார்க் தான். ஏன்னா 2 இஷ்யூஸ் வந்து
இதுல இருக்கு. இதுக்கு முன்னாடி வந்து இந்த கோஸ்ட்நெட் attack against the various nations complained. It didn't only attack India, it attacked many other nations also. They complained to China. Chinese government took action against those people who allegedly are using fake, so who are doing this attack and they are, அதாவது fake signatures விட்டு போறாங்க. அதாவது சைனீஸ் கவர்மெண்ட் பண்ணியிருக்காது, பட் சைனீஸ் கவர்மெண்ட் பண்ற மாதிரி they will be leaving some fake signatures. So which will give a suspicion for the other people that government didங்கிற மாதிரி. ஸோ அதுதான் சைனீஸ் கவர்மெண்ட் கிளைம் பண்றாங்க. ஸோ தி செக்யூரிட்டி ஏஜென்சிஸ், இதுக்கு முன்னாடி வந்து சைனீஸ் செக்யூரிட்டி ஏஜென்சிஸ் அந்த மாதிரி ஹேக்கர்ஸ் எல்லாம் கண்டுபிடிச்சி they dismantled them past. ஸோ அந்த மாதிரி இப்போ இருக்கிற இந்த அட்டாக்கும் ரேண்டம் ஹேக்கர்ஸ் ஃபார் எனி அதர் நேஷன் ஆர் ரேண்டம் ஹேக்கர்ஸ் இன் சைனா they would have left a digital signature which appears to look like a Chinese government attack. ஸோ இது சைனீஸ் கவர்மெண்டா இருக்காது, அன்வான்டட் எஸ்கலேஷன்ஸ் போகவும் வாய்ப்பு இருக்கு. ஸோ தட் இஸ் வாட் தேர் டெல்லிங் வித் ஃபேக் ஃபிங்கர் பிரிண்ட்ஸ் லீடிங் டு எஸ்கலேஷன் ஆர் ஃபேக் டிஜிட்டல் சிக்னேச்சர் ஆர் ஃபிங்கர் பிரிண்ட்னா கைரேகை இல்லை, டிஜிட்டல் சிக்னேச்சர் தான் சொல்றாங்க. ஹவு யூ வில் டிட்டர்மைன் வெதர் இட் கேம் ஃப்ரம் சைனீஸ் கவர்மெண்ட் ஆர் ரேண்டம் ஹேக்கர்? எதை வச்சு கண்டுபிடிக்கிறாங்க? தேர் வில் பி சம் அல்காரிதம். இந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா இது வந்து கவர்மெண்ட், இந்த மாதிரி இருந்தா இது இவங்க, அந்த மாதிரி தேர் வில் பி சம்திங் வி டோன்ட் நோ. அது வந்து ஃபேக்கா கூட இருக்கலாங்கிறது திஸ் ஆத்தர் இஸ் கொஸ்டினிங். ஸோ அதனால வந்து வி ஷுட் நாட் எஸ்கலேட் த இஷ்யூ. ஸோ ஆத்தர் வந்து அந்த ஆர்டிகல்ல வந்து வாட் இஸ் டூயிங், இஸ் லிஸ்டிங் த இன்ஸ்டிடியூஷனல் மெக்கானிசம் இன் இந்தியா. இது வந்து ஒரு ஸ்லைடு ஃபுல்லா டேட்டா இருக்கு. ஓகே, you just people, you just screenshot this slide or you can go open the editorial and read the center column ஒரு காலம்ல தான் இருக்குது, அப்படியே காப்பி பேஸ்ட் பண்ணிருங்க. I just copy pasted it from the editorial. What are all the institutional mechanisms which India is following to protect the cyber security? So first level la வந்து National Security Council, which is chaired by National Security Advisor. So he is going to take the he is going to make the national cyber policy, cyber security policy at the top level. National Security Council role is to policy making with respect to security and advising the Prime Minister. So that is the apex level. Followed by that we are having National Information Board, which is formed to create coordination among the ministries. Next level we are having National Critical Information Infrastructure Protection Center. Critical information infrastructure na like Aadhaar infrastructure or service of Kudamkulam reactor or service of any other critical infrastructure of the critical information infrastructure of the government or bank oda service. If State Bank of India oda service வந்து crash பண்ணிட்டாங்கன்னா என்ன ஆகும்? Just imagine. So அந்த மாதிரி critical information servers எல்லாத்தையும் வந்து protect பண்றதுக்கு we are having a separate organization which is under the control of National Technical Research Organization. This National Technical Research Organization is the intelligence agencies for cyber attacks. இப்போ wrongறது it is external intelligence agency. Intelligence Bureau வந்து internal intelligence agency. அந்த மாதிரி National Technical Research Organization is the intelligence agencies for cyber security. ஸோ அவங்க கீழே தான் இந்த நேஷனல் கிரிட்டிக்கல் இன்ஃபர்மேஷன் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ப்ரொடெக்ஷன் சென்டர் இருக்கு. தென் வி ஆர் ஹேவிங் அ நேஷனல் சைபர் செக்யூரிட்டி கோஆர்டினேட்டர் ஹூ இஸ் சிமிலர் டு நேஷனல் செக்யூரிட்டி அட்வைசர் ஃபார் சைபர் செக்யூரிட்டி. ஸோ அந்த மாதிரி கம்ப்யூட்டர் எமர்ஜென்சி ரெஸ்பான்ஸ் டீம் டு மானிட்டர். வி டிஸ்கஸ்ட் இட் அபவுட் இன் GMT ஆல்சோ. யூ ஜஸ்ட் take a screenshot or open the editorial and just Google all these names. இந்த இதுல போட்டிருக்கிற நேம்ஸ் எல்லாத்தையும் கூகுள் பண்ணி அவங்களோட ஃபங்க்ஷன்ஸ் என்ன, அண்டர் விச் மினிஸ்ட்ரி தே ஆர் கமிங், வாட் இஸ் தேர் ரோல், இது மூணுத்தையும் படிங்க ஃபார் ப்ரிலிமினரி. மெயின்ஸ்ல வந்து யூ ஜஸ்ட் மெமரைஸ் ஆல் தீஸ் திங்ஸ். இஃப் தேர் இஸ் அ கொஸ்டின், வாட் ஆர் ஆல் தி ஸ்டெப்ஸ் டேக்கன் பை தி கவர்மெண்ட், அந்த மாடல்லாம் நிறைய கேட்கறாங்க. இஃப் தேர் இஸ் அ கொஸ்டின் லைக் தட் யூ ஹேவ் டு லிஸ்ட் டவுன் ஆல் தீஸ் திங்ஸ். ஓகே, ஸோ போத் ப்ரிலிமினரி மெயின்ஸ் ரெண்டுத்துக்கும் வந்து கொஸ்டின்ஸ் ஆர் பாசிபிள். டிஃபென்ஸ் இன்ஃபர்மேஷன் அஷூரன்ஸ் அண்ட் ரிசர்ச் ஏஜென்சி வந்து இட் இஸ் அ டிஃபென்ஸ் மினிஸ்ட்ரியோட சைபர் செக்யூரிட்டி. இப்போ ஆர்மியோட சர்வர், நேவியோட சர்வர்ஸ் இருக்கலாம், அதுக்காக ப்ரொடெக்ட் பண்றதுக்கு தே ஹவ் ஸ்டார்டட் தட். ஸோ அந்த மாதிரி வந்து ஒரு ஆர்கனைசேஷன் ஒரு இன்ஸ்டிடியூஷன் மெக்கானிசம் இருக்கு. யூ ஜஸ்ட் நோட் இட் டவுன். ஓகே, இந்த எடிட்டோரியல்ல வந்து யூ ஜஸ்ட் டேக் திஸ் டுடேஸ் எடிட்டோரியல் தான், இன்னைக்கு ஹிந்து பேப்பர்ல வந்த எடிட்டோரியல்ல. see this paragraph here. இந்த சென்டர் பேராகிராஃப், இந்த இமேஜ் கீழ இருக்க பேராகிராஃப் ஃபுல்லா தான் I've just copy pasted. Okay, you just go home and see. ஸோ இப்போ இவ்வளோ ஆர்கனைசேஷன் இருக்கே, அதில் இருக்க இஷ்யூ என்னன்னு பார்க்கலாம். இப்போ நம்ம இஷ்யூக்கு வரலாம். மல்டிப்ளிசிட்டி ஆஃப் ஆர்கனைசேஷன் அண்ட் இன்ஸ்டிடியூஷனல் மெக்கானிசம் இஸ் அ ப்ராப்ளம். வி நீட் அன் எஃபெக்டிவ் கோஆர்டினேஷன். எல்லாமே they are doing working on silos. தனித்தனியாக ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. வி நீட் அன் எஃபெக்டிவ் கோஆர்டினேஷன் அமாங் ஆல் தி ஆர்கனைசேஷன்ஸ். இத்தனை ஆர்கனைசேஷன் ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் இருக்குல்ல, எவ்ரி ஒன் ஷுட் ஒர்க் டுகெதர் அண்ட் வி ஹவ் டு ஐடென்டிஃபை தி டூப்ளிகேஷன் ஆஃப் ஒர்க் அண்ட் ஓவர்லாப்பிங் ஜூரிஸ்டிக்ஷன்ஸ் அண்ட் வி ஹவ் டு எலிமினேட் இட். ஓவர்லாப்பிங்காக வந்து ஒரே வேலையை ரெண்டு ஆர்கனைசேஷனும் பண்ணலாம். ஸோ சர்டின் பண்றது தான் வந்து என்டிஆரும் பண்ணலாம் ஒரு சில ஏரியாவில். ஸோ வி ஹவ் டு ஐடென்டிஃபை தி ஓவர்லாப்பிங் அண்ட் டூப்ளிகேஷன். அண்ட் கவர்மெண்ட் வந்து த லாஸ்ட் நேஷனல் சைபர் செக்யூரிட்டி பாலிசி கேம் இன் 2013, பட் தி கம்ப்யூட்டர் சிஸ்டம்ஸ் evolved a lot. ஸோ அதனால we need a new cyber security policy which according to certain resources already வந்து இது பண்ணியாச்சு.
New cybersecurity policy is ready now, but government publicity is இன்னும் ஆக்கல. So this new cybersecurity policy should be brought in after by incorporating all the latest technology, and there should be this. This is the main keyword. There is multiplicity of organization. We have to remove the overlapping responsibilities, and there should be coherence and coordination between them. அவ்வளவுதான். இந்த keyword தான் ஆன்சர்ல இருக்கணும். There should be coherence and coordination by removing the overlapping responsibilities among the multiplicity of organization. Point வந்து இப்படி தான் எழுதணும்னு சொல்றேன் when you are writing your answer. இதுவே உங்க வேர்ட்ஸ்ல எழுதுனீங்கன்னா இத 4 லைனுக்கு எழுதுவீங்க. பட் இந்த கீவேர்ட்ஸ் எடுத்துக்கிட்டா யூ கேன் ரைட் இன் 1 லைன் அண்ட் சேவ் தி ஸ்பேஸ் அண்ட் டைம். அதுதான் வந்து அட்வான்டேஜ். நான் நிறைய பேருக்கு அந்த ஃபீட்பேக் சொல்லியிருப்பேன். 4 லைனை வந்து 2 லைன் ஆக்குங்க, 1 லைன் ஆக்குங்க. ஸோ அந்த ஃபீட்பேக் வந்து இந்த மாதிரி கீவேர்ட்ஸ் எழுதி யூ கேன் டூ. ஸோ நீட் ஃபார் ஓப்பன் சைபர் செக்யூரிட்டி டாக்டரேட். இப்போ நியூக்ளியர் பவருக்கு we are having a doctrine, no first use policy. அதில் ஒரு 8 பாயிண்ட் இருக்கு. இந்த மாதிரி இதுக்கு தான் will be using nuclear power, we will not use nuclear power against a non-nuclear state. We are having a nuclear power doctrine. India is a nuclear power state ன்னு அனௌன்ஸ் பண்ணதுக்கு ரீசன் என்னதுன்னா, it will act as a deterrent. நாளைக்கு if a person will think to attack India, எங்க வீட்ல 4 கன் இருக்குன்னு சொன்னா என் வீட்ல திருட வரமாட்டான். ஓகே, so that is the logic. It is not to attack you, it is for a deterrent purpose. So அந்த மாதிரி we can explicitly say our cyber security capacities. அப்படி சொன்னா a person வந்து who is planning to do a cyber attack might think twice before attacking. இருக்கோ இல்லையோ ஒன்று இப்படி சொல்லிட்டாலே வந்து என்ன ஆகும், it will create a deterrent in the mind of the people. ஸோ அன்வான்டான சைபர் அட்டாக்ஸ்லாம் we can avoid. ஸோ அந்த மாதிரி வந்து மேக் an explicit national cyber security doctrine, we make it open, okay, which will act as a deterrent and like no first use policy which we are having for nuclear. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு இதை வந்து கொண்டு வாங்க. அண்ட் we need a global cooperation. கண்டிப்பா குளோபல் கோஆப்ரேஷன் கண்டிப்பா தேவை வித் பைண்டிங் நார்ம்ஸ், பைண்டிங் ரூல்ஸ்ல. இப்போ UNCLOS எப்படி இருக்கு, யுனைடெட் நேஷன் கன்வென்ஷன் ஃபார் லா ஆஃப் சி, அந்த மாதிரி வந்து we need a unified codified agreement or treaty which is lacking now. எல்லாமே again silos-ல இருக்கு, many nations are not there. ஒரு common treaty கொண்டு வரது it's of ultimate need with red lines also. இந்த red lines-னா என்னதுன்னா, எதெல்லாம் அட்டாக் பண்ணக்கூடாது. இப்போ வந்து இந்தியா பாகிஸ்தானுக்குள்ள there is an agreement, we will not attack each other's nuclear power plant-னு. ஸோ அந்த மாதிரி வந்து if there is a crisis, ஃபியூச்சர்ல சைபர் செக்யூரிட்டி வார்ஃபேர் நடக்குதுன்னா இதெல்லாம் அட்டாக் பண்ணக்கூடாதுன்னு ஒரு அக்ரிமெண்ட் we have to bring in at international level. ஸோ அந்த மாதிரி வந்து we have to bring. ஸோ இந்தியா இஸ் நவ் மெம்பர் ஆஃப் UNSC. அதே மாதிரி வந்து யுனைடெட் நேஷன் ஜெனரல் அசம்பிளி கீழே ஃபர்ஸ்ட் கமிட்டின்னு ஒன்று இருக்கு. யுனைடெட் நேஷன் ஜெனரல் அசம்பிளி கீழே நிறைய கமிட்டிஸ் இருக்கும், லைக் பார்லிமெண்டரி கமிட்டி மாதிரி. அதில் ஃபர்ஸ்ட் கமிட்டி இஸ் டேக்கிங் கேர் ஆஃப் த செக்யூரிட்டி. ரெண்டுத்துலையும் இந்தியா மெம்பராக இருக்கு. ஸோ இந்தியா கேன் யூஸ் தேர் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஹியர் when they are member to bring in this system which is favorable for its own strategically. So அதுதான் வந்து is the way forward here. Okay, just note down these names. Do memorize all the names in this slide and prepare it for preliminary. வீட்டுக்கு போய் கூகுள் பண்ணி எந்த மினிஸ்ட்ரி ஃபங்க்ஷன்ஸ் என்ன அது மட்டும் பார்த்து வச்சுக்கோங்க. ஓகே, and the last editorial for the day is regarding persevering our Martian fantasy. ஸோ இது வந்து மார்ஸ் மிஷன் ரிலேட்டடான ஒரு எடிட்டோரியல். பட் வை ஐ சோஸ் திஸ் ஃபார் மெயின்ஸ், எதுக்காகன்னு ஏதாவது ஐடியா இருக்கா? வை ஐ சோஸ் திஸ் எடிட்டோரியல், இது எந்த சில டாபிக் இல்லை, எதுக்காக? இப்போ மார்ஸ்ல பர்சிவரன்ஸ் போனது எப்படி மெயின்ஸ்ல கொஸ்டினா வரலன்னா, திஸ் கொஸ்டின் இஸ் தி க்ளூ which came in 2017 மெயின்ஸ்ல இந்த கொஸ்டின் பார்த்த உடனே I was writing that paper. என்னடா எழுதுறதுனே தெரியல. We know Juno mission, but see the question. How does Juno mission of NASA help to understand the origin and evolution of Earth? We know what is Juno mission, we know who sent it, why they sent it, what it is going to do in Jupiter. ஆனா அதுக்கும் எர்த்தோட ஆரிஜினுக்கு என்ன சம்பந்தம்னா அந்த சயின்டிபிக் பேக்ரவுண்ட் லிங்கை வந்து நம்ம படிக்கல. இந்த மாதிரி ரேண்டம் கொஸ்டின் வந்து சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜில வரும். பட் என்ன ட்விஸ்ட்னா, இட் didn't come in science and technology, it came in paper 1 geography கீழ. ஏன்னா see the question here, evolution of Earth, how you can use this mission to study the evolution of Earth. So evolution of Earth, geophysical phenomenaங்கிறது it's coming under geography, paper 1ல இந்த கொஸ்டின் வந்தது. ஸோ இந்த மாதிரி ரேண்டம் கொஸ்டின்ஸ் வந்ததுன்னா இந்த மாதிரி எடிட்டோரியல்ஸ் வில் பிளே அ மேஜர் ரோல். அஃப்கோர்ஸ் ஆக்சுவலி இது வந்து நம்ம வந்து சமாளிச்சு வச்சுட்டு தான் வந்தேன் எக்ஸாம் ஹாலில். வி டோன்ட் நோ தி எக்ஸாக்ட் ஆன்சர். ஸோ அந்த மாதிரி இருந்தது. அஃப்கோர்ஸ் இந்தியாவில் இருக்கிற எல்லாருக்கும் அப்படி தான் இருக்கும். பட் ஸ்டில் இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் வருதுன்னா இட்ஸ் க்ளூ ஃபார் அஸ் டு ப்ரிப்பேர் இன் தி ஃபியூச்சர். ஸோ இதுதான் வந்து ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின்ஸோட யூஸ். வை ஆஃப் டு சி ப்ரீவியஸ் இயர்ஸ்னா இந்த மாதிரி க்ளூஸ்க்காக தான். ஸோ ஹவு திஸ் நாசாஸ் பர்சிவரன்ஸ் மிஷன் வில் ஹெல்ப் இன் understanding the origin of life, will help in understanding the evolution of a planet. அந்த மாதிரி எது வேணா கேட்கலாம். It can be either in paper 3ல awareness in space இருக்கு, there it is very much relevant, there எந்த மாதிரியான கொஸ்டின் வரலாம். அண்ட் பேப்பர் 1ல வந்து ஜியோகிராஃபில they have asked, but of course it is not geography, ஜியோனாலே எர்த்து தான். So possibility of life in Mars. So what is this Perseverance mission? This editorial talks about the importance of Perseverance mission.
So Perseverance mission, it aims to find the traces of life. Already we have discussed about this, but still editorial discuss panla. So another we'll discuss. So Perseverance mission aims to find the traces of life in Mars. So what it is going to do, they are going to send this Perseverance mission to the Jezero crater. Jezero crater, which is located in Mars. That crater is believed to be an ancient lake in Mars. So there was a channel, water channel flowing inside the crater, and there was a water channel flowing outside the crater. So when there is a channel flowing into a lake, there will be a delta formation. So delta formation will have the rich sediments. So all the sediments which that river brought would have been deposited there. So after millions of years, billions of years, that delta kulla some origin life traces, so real bacteria or viruses or any microorganisms or algae, they might be surviving under the soil. That's one possibility. And other possibility is there might be some traces for that. Traces. We might get some microfossils. Micro level we can get a fossil. So in the mari we have sent the Perseverance there. That Perseverance is going to go for the delta. It is some 15 kilometers from the delta. So poi serave vandu or 1 year aidum. Slow ah idu move agum. 10 centimeter per second da adoda speed. So it will take another year to go to that delta. And the crater vandu 45 kilometers, but on the delta ku poi slow ah otti poradhukku time edukum. So ennaduna once it goes to delta, it will do the research. Edavadhu irukanu paakum. So it will take the sample and it is having a laboratory inside it. So that will do the sampling and send back the data. So adha vandu mission. So earlier they sent Curiosity and Insights rover. So they were considered to be robotic geologists. Curiosity rover, it's a geologist. Or geologist, they will take the sand and they will do the research. Spectroscopy. So Curiosity could do a spectroscopy of whatever sand. It had a laser. That laser will burn the surface. That burn or laser on the surface burn. Burn money, the smoke. So it will detect the smoke. Based on the detection from the smoke, it will identify what is that rock is made of and identify the formation of the rock. Insights mission, it is to study about Mars quakes, seismology of Mars, whether there is plate tectonics in Mars or not. That's check pandradhukaga Curiosity Insights mission. It is a stable, it is not a rover. That's stable land. It will drill in and it will be doing the research. Following the Insights only, we have sent Perseverance mission, which is a robotic astrobiologist. You are astrobiologist. Whatever an astrobiologist will do. So biologists, they will be taking the microorganism and they'll be studying that using a microscope. This guy can do that there. This guy or girl, whatever you call. Perseverance mission is a robotic astrobiologist capable of studying for lives there. So astrobiology lab Perseverance. So you just need the sample, it will do the research and send the data. So it is highly sophisticated mission. So evolution of past missions. So first Mars life possibility in the 19th century Giovanni is preliminary useful. I'm using this. Schiaparelli. So he said that there are channels of water. He saw water channels in telescope. He saw channels where water is running in, he claimed. But next Percival Lowell said that he saw hundreds of canals throughout the equator of Mars. Canals mari irukrar. What he said was, idu natural canal illa, it man made, adhaadu or engineered canal nu solraru. They constructed the canal engra mari he claimed. So ellame 100 years back with the telescope they saw and they claimed it. So hundreds of canal in the equators of Mars, engineers structure. So polar regions la irukka water equator region kondu varadhukku they constructed the canal engra mari he claimed. But siripa da varalam, but still appo irukadla appdi sonnanga. But ivanga sonnadha ipo nama sirikra mari appiyum sirichu. Appo evlo sirichirpaanga யோசிச்சு பாருங்க. Of course அவங்க சொன்னது போய் ஃபேக் தான். ஏன்னா engineered canals இல்ல, but canals இருக்கு. That is the truth. இப்போ நம்ம அப்புறம் we sent high resolution cameras through orbiters and we could see the orbiters இருக்கு, orbiters அது real canals. நிறைய canal இருக்கு. Water flow ஆனதுக்கு ப்ரூஃபா நிறைய canals இருக்கு, but they are natural canals. இப்போ ஒரு இடத்துல when water is moving through a canal na, how it will erode the surface, what traces it will leave, everything we know. And with the help of the weathering process of water, how water will erode the walls of the canal, how it will create the lateral erosion and vertical erosion. And the lateral erosion, vertical erosion panna surfaces were found in Mars, which were naturally created canal, which shows that there was water flowing in Mars. So in the orbiters we found waters were flowing in Mars. In 2005, Mars Express satellite of NASA, no, European Space Agency, ESA, not NASA. Mars Express satellite mission is a European Space Agency mission, which found evidence for clay.
இங்க வாட்டர் கெனால்ஸ் மட்டும் இல்ல, கிளேவும் இருக்கு. கிளேனா என்னது? when soil is mixing with water it will become clay and it will be dried. ட்ரை ஆச்சுன்னா அதுதான் பாட் மாதிரி இருக்கும். ஸோ அந்த பாட் மாதிரி ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் வந்து were found in Mars which surely proved that there was water. ஸோ இப்போ நம்ம வாட்டர் மார்ஸ்ல இருந்திருக்குன்னு ப்ரூஃப் கிடைச்சது. ஸோ அடுத்த லெவல் என்னது? ஓகே, வாட்டர் இருந்திருக்கு. அகைன் அந்த டைம்ல தான் வந்து 2003ல தான் வந்து ஸ்பிரிட் அண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டின்னு 2 ரோவர் போச்சு. ஸோ தோஸ் 2 rovers were doing the research there. So they also sent the sampling data which proved that there is a possibility for water. So அது தெரிஞ்ச உடனே we sent the curiosity to Gallicator. This curiosity found certain carbon containing components in the Martian rocks. Carbon containing components in Martian rocks na, that rocks had certain carbon containing particles, carbonate particles, which is having link to organic matter. Or organic matter anga irundha da these kind of carbonate particles can be created. Organic matter na something which is related to life. So when a carbonate is present in Mars, how this carbonate would have created? Earth la carbonate create aguduna, it might be because of the we can see carbonates under the sea in corals. ஸோ அந்த மாதிரி அங்கே கார்பனேட் ராக்ஸ் இருக்குன்னா கண்டிப்பாக தேர் இட் இஸ் ஹேவிங் சம் லிங்க் டு ஆர்கானிக் மெட்டீரியல்ஸ். அண்ட் ஷிஃப்டிங் லெவல்ஸ் ஆஃப் மீத்தேன். த அமௌண்ட் ஆஃப் மீத்தேன் இன் அட்மாஸ்பியர் இஸ் நாட் கான்ஸ்டன்ட், இட் இஸ் வேரியிங். அது வேரியிங் நேச்சர் வந்து எதுவாக வேணா இருக்கலாம். பட் ஒன் ஆஃப் தி இப்போ வந்து அட்மாஸ்பியரில் வந்து ஒன் ஆஃப் தி ரீசன்ஸ் என்னவா இருக்கலாம்னா சம் மைக்ரோபியல் ஆர்கானிசம் மைட் எமிட்டுங்கிற மாதிரி ஒரு தியரி இருக்கு. ஸோ மைக்ரோப்ஸ் இருக்க வாய்ப்பு இருக்குங்கிறது they are doing. Say how oxygen came into earth na, how oxygen level in earth atmosphere increased because of the photosynthesis done by blue green algae. And photosynthesis done by the early algae. And the early algae enna pannanga, they did the photosynthesis, they absorbed the carbon dioxide and they released the O2. And the O2 oda release da வந்து it increased the concentration of O2 in the earth atmosphere that further led to propulsion for creation of more lives. So அந்த மாதிரி ஒரு atmospheric levels if there is a change na, surely there is a possibility of microbes. இது நம்ம எர்த்ல இருந்து எக்ஸாம்பிள் எடுத்து தான் பார்க்கறோம். So again that said that there are shifting levels of methane molecules in atmosphere and carbonate containing rocks irukku. So which proves that there is a possibility life irundhirukra koodum. So after getting that confirmation only we sent Perseverance and Ingenuity. Ingenuity is the drone. We sent it to Jezero crater. So note only the name of the crater which can be coming in preliminary. Jezero crater and Gale crater. So Jezero crater for sampling of this rock. Okay, இப்போ நமக்கு வந்து carbonate rock கண்டிப்பா இருக்கிற ஒரு இடம் வேணும். So delta is the best place. Again delta is having the high possibility for microbes. So we'll send that there, we'll take the rocks and we'll sample it in details. ஏதாவது ஒரு life origin இருக்கான்னு. So in delta of the Martian channel for search of stromatolites. So what are all these stromatolites? Stromatolites are million-year-old fossils of carbon. Billion-year-old, not million. Billion-year-old fossils of carbons and algae which are still there in earth. அதாவது 3 billion-year-old 2 billion-year-old stromatolites-லாம் இன்னும் எர்த்தில் இருக்கு. அதை வச்சு தான் வந்து we found that இத்தனை பில்லியன் இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி எர்த்தில் லைஃப் வந்ததுன்னு. ஸோ அந்த மாதிரி stromatolites can be found. You just Google about stromatolites. I'm not going detail about it. Stromatolites in Google பண்ணா you can see. Under sea there are a lot of stromatolites in earth. So which is அதோட வயசு வந்து billions of years இருக்கு. ஸோ அந்த மாதிரி ஸ்டெமாட்டலைஸ் இருக்கான்னு பார்க்குறாங்க. பட் இதில் ஒரு செக் இருக்கு. ஸோ இட் இஸ் அ ஃபைலோசிலிகேட் ரிச் டெரைன். ஸோ இது வந்து ஜியாலஜிக்கல் வேர்ட், ரொம்ப டீட்டெயிலாக போகணும், ஜஸ்ட் பார்த்து வச்சுக்கோங்க. ஸோ மார்ஸ் இஸ் அ 3.5 billion old ஃபைலோசிலிகல் ரிச் டெரைன். ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு டெரைனில் வந்து அந்த மாதிரி ஒரு கண்டிஷனில் லைஃப் இருந்திருக்கலாம். ஸோ தேர் இஸ் அ பாசிபிலிட்டி ஃபார் எக்ஸிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் லைஃப், பட் வி டோன்ட் நோ வெதர் அதோட சிக்னேச்சர் இருக்குமான்னு தெரியாது. whether the fossils would have survived we don't know. The possibility based on the Martian atmosphere research பண்ணி பார்க்குறப்போ பயோ சிக்னேச்சர்ஸ் இருக்கிறதுக்கு டவுட்ஃபுல் தான். பிகாஸ் லைஃப் இருந்திருக்கலாம், பட் அதோட சிக்னேச்சர் கிடைக்கிறது கஷ்டம். ஸோ அதுதான் வந்து ஆதர் சொல்றாரு. இருந்திருந்தாலும் it wouldn't have been preserved. So that is the point he's telling. Because and we also don't know how the carbonates are forming in Mars. Carbonates in earth are formed by organism, but Marsல வந்து எந்த ப்ராசஸ்ல ஃபார்ம் ஆகுதுங்கிற கிளாரிட்டியும் we don't know. ஸோ அப்படி இருக்கிறப்போ வாட் Perseverance is going to do is a question mark தான், பட் ஸ்டில் இட் வில் கிவ் சம் ப்ரூஃப். ஏன்னா அனுப்பின எல்லாமே இட் ஹஸ் கிவன் சம் ப்ரூஃப். இப்போ சந்திராயன் மிஷன் நாம் அனுப்பணும், தட் ப்ரூவ்டு தி பிரசன்ஸ் ஆஃப் வாட்டர். அதாவது இங்க வந்து வாட்டர் இருந்திருக்கும்னு தான் நம்ம சொல்றோம் மார்ஸ்ல, பட் மூன்ல தேர் இஸ் வாட்டர். மூன்ல தேர் இஸ் வாட்டர் விச் இஸ் ஃப்ரோசன் இன் தி போல்ஸ்னு கண்டுபிடிச்சது சந்திராயன் 1 தான் இன் 2008-9. ஸோ அந்த மாதிரி வந்து some proofs and we might get. So that is the importance of this. And there is an ethical question also is being raised. If at all we found that there is microorganism, Marsல microorganism இருக்குன்னு தெரிஞ்சிருச்சுன்னா
whether humans can go there. Go there and create any disruptions. அதோட natural evolution processல நம்ம போயிட்டு ஏதாவது disruption பண்ணலாமா கூடாதாங்கிறது it's an ethical question. Okay, whether we can go and disrupt the microorganism, நம்ம போய் அங்க disrupt பண்றதுனால அதோட course can change in any way. So that is a very big ethical question. If at all we detect any life, whether humans can go there. Yeah, அது வந்து space pollution. This astronauts and space rovers would have taken it. அதானே சொல்றீங்க? So that might these astronauts would have transmitted it. So moonல வந்து இந்த மார்ஸ் மிஷன்னால இருக்கலாம்னு சொல்றாங்க. Yeah, again when these astronauts like Neil Armstrong, when they came back from moon, they were quarantined. ஏன் they were quarantined னா கண்டிப்பா there is a possibility that there might be some viruses in moon. அந்த வைரஸஸ் ஏன் எர்த்துக்குள்ள வந்துருச்சுன்னா that might create an issueங்கிறதுனால they were quarantined. When they return back to earth, they were not allowed to meet anyone. President of USA கூட he met them with a glass chamber. They were sitting in the glass chamber and he was seeing them from outside தான். So மூணுக்கு யார் போயிட்டு வந்தாலும் they will be quarantined. அதே மாதிரி வந்து ஸ்பேஸ் மிஷன் யார் போயிட்டு வந்தாலும் they will be quarantined. After that only they will come out. ஏன்னா இங்க இருக்கிற வைரஸஸ் அங்க போயிடக்கூடாது, அங்க இருக்கிற வைரஸஸ் இங்க வந்துடக்கூடாது. So that is a possibility. So with this note, we have come to the end of the today's session. If you are having any doubts, you can ask me. Otherwise, we'll wind up for the day. $365 days na காலையில ஒரு வாட்டி, மதியானம் ஒரு வாட்டி, சாயந்தரம் ஒரு வாட்டி அந்த மாதிரி பண்ணிருக்கலாம் கண்டிப்பா. It is throughout the border, starting from Siachen Glacier till Kashmir. Of course, there is no ceasefire violation from Punjab to Gujarat. அங்க எதுவும் நடக்காது. அந்த என்டையர் காஷ்மீர் ரீஜன்ல நிறைய ஸ்பாட்ஸ்ல இட் மேட் ஆஃப் டேக்கன் பிளேஸ். நடந்திருக்கு, டேட்டா சொல்லுதுன்னா கண்டிப்பா நடந்திருக்குன்னு அர்த்தம். ஓகே, லைக் மாம் பெர்சிவரன்ஸ் இஸ் ஆல்சோ a girl. ஓகே, பெர்சிவரன்ஸ் கேர்ள்னு தான் வந்து சொல்றாங்க. ஸோ ஷீ. So you can உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்தா you can ask, otherwise you can leave. Okay, I'll just address their doubts and I'll wind up. So thank you everyone. So do the proper revision. It's already 25 videos. So அதனால without revision it is not at all going to help you. So do the regular revision and try to recollect the points here. Prelims, of course, I told you should not recollect, but mains you have to recollect the points. Appo it will be effective. And try to organize it. There are many links between many editorials. You have to try to organize the editorials. And of course, I am planning to do that organization. Or index mari pota, I am trying to classify it into GS paper 1, 2, 3, 4. And the mari organize panni you study. Okay. So with this note, I'll wind up for the day. Thank you. We'll meet next week.